knots I'm talking my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massive 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 hauls as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. Feet, 4 old friends, and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. Tractors in the pine. Ooh, red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here. Not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss,
weather is the boss out here. Not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 hauls as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says
screen, now some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Good morning. Mini crowbar today. We'll see. This one could go easier under the nail. That's why I got the mini crowbar today. Ja, det skulle rymmas där. Och kipp vattnet bort. Du var där kom lite till så nu ryms det allt. Så det är inte något sådana kvar. Kom. Det är lättare att sitta där. Det är bara som är lättare. Man ryms nog bra. Jag har säcken i bak. Kofot. Ja, håll sen där. Vetat sätt den på golv. Där. Ja, dörrarna hypyy, så att man hippar ut. Dörrarna hypyy? Ja. Liisatte minikuuhon. Ja, så är det vetskon. Ja, så ja. Oljan brukar nu siellä. Sieltä ei ole kyylaa vetsko. Ja. Lokalt släkt. Handbromsen bort först. Lite trångt. Där. Se om det var här. Det här har börjat bugga nu. Det här buggar inte lyst i. Fast det är 30 ut så lyser det med att det glöder. Glöder? Nej, jag tror att det är jumittaa. Siinä här toiman. Jaha. Nu så startar det bra. För det var ganska svalt den här. Ja, nej, jag tror att det är ju våraslysning. Jag tror att det är snabbt att det lyser där, men det är strömsystemet buggar. Det glöder ju. Den här lysaren borde ju liksom värme. Så inte allt så lyser det. Ja, men det så toimir det då och luften är kall. Det borde vara bättre på vintern. Jag tror att det var det. Det är nog fel. Jag tror att det är nog bara att det säger att det gör det, men det gör inte. Ja, hur mycket den? 9 milli. 9 milli. Ja, det var lite något. Jag tror nog det sen så där på det såg ut som att allt ska bli vått. Nu skulle det nog borde gro. Det är inte något för mycket, men jag tror att det är tillräckligt att det gror. Så skulle det nog bli med bra med att gro på allt det först. Ja, inte det. Och det gror så tål det sen en stund för det kommer nästa. Det är så pass tidigt ändå på det. Fast det blir ojämnt där nu står nog det. Då så om det gror upp så hinner det nog med. Ja. När man väntar på lite. De där som har plöjt, de är nästan jämna. De är jämnare, man sa det där de gör. Det gror nästan allt ska jag säga. Bara inte det sämsta. Bäcken är nog inte något vatten nästan i bäcken.
lite när det växer så far det nöjt om så står det. Sitsen är knirligt. Det blir grönt nu, allt ändrar mycket på en vecka till så är allt mycket längre grönt. När det blir varmare och regnar på ute. Det syns något. Det är mastor som är samma. Man ser härifrån det där och kan inte se någon det där var ju sånt i första sidan jämt ut. Thomas för att se nu på det där dåligaste pojkarna, det där som är mest lejor. Det var riktigt grönt. Ja, jag tror att det är ganska bra. De var bra med frukt när vi sådde så det var inte något. Det var ju höstplöjor. Det grodde allt de är samma. Det är därför att man ska så bra utseende. Ja. Det är sånt. Ja, de ser man inte, men det är något grönt. Det är kanske lite dit bättre. Men det är ju där, det är ju sådd liksom samma dag nästan. Men ser man ändå att det är stor skillnad. När det plöjer på det så frukten lika. Det är julen på, det är så mycket det regnar att julen är på. På åkern tror jag nog att det inte blir muta ända på julen. Det som det ser man så ljus fläck där bredvid det är så fint. Nej, där kommer det. Men det är mitt under. Det var grön neråt, det är ända. Det är mitt under de sakerna så rötren. Då man kortar med lastan upp där rommor. Ja. För det växer, det kan växa in i det redan. Ja, det här kommer att hända mycket nu än, mycket det alldeles grönt. Ser man längre ifrån att det blir grönt och så. Det är fullt med klöver. Det bara sitt likas på. Jag kör först där kastar skopan full. Jo, den där. Så kan jag så backa där så att det är lätt att sätta den där plåten. Där är sådana stumpor.
blir lite hela tiden. Små där då. Jag får inte den här i backen. Throw this small stuff in the bucket first. Rope inside here. It was like underneath some of the trailers, I think. Small pieces can actually be the most important ones if they have like a nail sticking out. What's that sound? Oh, there's some mice or something there. Mouse nest. What the hell? How had the mice built a nest here? This pile was here like 2 days. There's a mouse. Now we found our first mouse. Are there maybe some small mice in here also? What the hell? Myssbo perkele! Det här kasan här 4 här mysse med ungarna. God damn mice. This pile has not been long here. There's some small mouses in there and there was a big mouse here also. Maybe we'll leave them in there. Should really whack them, but... Det var satan började pip mitt i allt så helvete. In där, de sett 5 såna små ungar, sen var det en mus som for just något så. Ja. Och de får nu vara där. Börjar nu smäcka dem riktigt i livestreamen. They're right in there, we'll leave them now, but they're first mice we see here. Jo, jag körde kärron, jag tar bara de här, kör kärron där. Now that should be all the nails removed. Pieces with nails. Basically another full bucket. Now we can drive there and reverse and then continue our metal removing business.
Där. Purkupojat igång. Är det lilla kofoten till någon? Jag tror det. Is this one good? Ja, Jag ska ta någon bit som jag hade under. Where's my piece? Piece to put underneath. We'll try with this one too. Small crowbar. See if this one is any better. Any easier to get underneath. Ja, den här faller lättare under. Ja. Det är som de där ändarna skulle vara väst. Ser ut som skulle vara väst. Hade du något till sätta under? Jo, pappa. Ja. First one we need to. One guy needs to climb up, then I can climb on the roof once we get the first tin removed. Bag under. Men de där lilla kassan som var där, de små bitarna, de var myssboen. Det var där någon dag. Jag radade bort, jag tänkte, vad så jävla pip började höra. Så var det ett myss och så var ungarna, jag lämnade, kassan var där, lämnade jag där. Men man skulle kunna nog smäcka dem. Smackar den bort. Nej, sån här filmar, så man får inte filma när man får inte filma när man dödar något. Ja, jag ska börja stänga av. Men annars har jag inte där är det. Annars har jag inte sett något myss i. Där fällde jag, där är slut hitta. Nej, jag rullar med det där nu. Ja, så kan man knacka med det här lite så får man liksom. Får man en sak i båda händer. För det där loppet räcker till när det inte är så hårt. Ja. Nu är det inte plåtigt på toppen inte. Nej. Så det är enklare. Jag vet. Men det var ett bräd. Man får det första så får man de där upp får man största delen när man klättrar upp där. Ja, klättrar upp där. Det är ju, det lagar hitåt ju. Ja. Jag är nästan backa för nära. Lättare på det. Nu lippar man det. De går, de är så enkelt som möjligt. De här första måste man ta åt sidan. Nu syns det som de far in i pussan så vill man stå. No, vad ena jag hinner så ser man nu när spikarna kommer vita loss. Ja. Jag kan ta här lite, men samma inte det nog. Det far under det där gummi. Ja, så här bara får så var. Bara ni får den så. Det kanske går bättre med den kanske. Jag tror det går bättre med tunna skiv. Det är lite att det blir så mycket sådär. Det där tunnan så det är lite. See thinner pieces maybe better this one. Det är just att det är passligt där. This is the way I think. You can use this as punch it under. Wants to slip back out. This one is through two tins.
Vart for den? Ja, den blev det. Den flög iväg med den var kvar i kofot. Det här är lättare att ta lärdaren och stiga åt sidan så får man det. Man får första plåten ner så får man stigan dit och sen får rätt systemen igång. Nu så bara efter en vecka så där klövre mycket längre så går det nästan att rulla med. Det är bra nu att före det växer upp allt för mycket. Så långt det tar den djup. Nej, så man får inte stua det. Ja, det kommer att hända mycket nu en vecka. Ja, det är 10-15 cent upp på en vecka. Ja, så blir det nog längre. Ja, en till så kommer första bort tror jag. Sån här och så skulle det vara sån här hotång som man skulle ta liksom och dra. Man har så lätt under. Men det är så här går det nog. Vissa sitter lite men vissa sitter lite. Ja, vissa sitter. Vissa är alldeles lösa. Sen när de blir gamla så blir den här brädan liksom ruttigatt. Ja. Är det en spik i uppen? Jo, här är resligt till. Här är ladda bara hit. Allt dubbla hit. Här går någon bra bit ner. One more nail. Now it's loose. Det går nog så här man tar det från sidorna ens. Sätter till sista sen. Inte det för nära när det går. Där sen tar man skiter borta sen. Oh. No. Now I can climb up. Now we have a ladder plus another ladder. Nästa är det här allt som är nu är här inte så mycket men här är inte här är men sen nästa plåt. Sen nästa plåt är där ja. Nu kan jag ta här ner. Nej men jag det bara för i takt. Tar den där. Ja men så vet du det är lättare bara vet du. En är stigan och en är annan stigan så bara fast får man vet du. Så får vi båda upp till vikan. Tredje plåten går för normalt. Man kan det stigan det ska den med dit det stigan nu åt eller när det är nu en där. Är det bättre att flytta så får du nu kommer ner med andra kant där. Ja men det ska allt dit det stigan för du Toma kan ta det där kan jag kan ta det där kan. Så det stigan ska dit. Ja, i alla fall där. Där ska den stiga. Ja. Den går så här. Så får man en komma ner där. Det är nästan en rexintiv eller rex att ta någon. Kanske de här går. Här rasar nu några spikar ner. Vetä me rullaan under. Rollerman.
där är många där mitt på den här plåten. Där är 3-4 där. De är riktigt där i kanten förstås. Där är nog en 3-4 tror jag. De är riktigt där. Riktigt här. Ja, man tar med rullar sen rullar. Mm. Så kan man metalldetektorn kan man ta sen när man har hela ledun bort sig. Ja. Där så nästa ritpalu normalt får man ta läddön dit ja högra sidan utav vänstra sidan. Får man ta ungefär 50-50. Take it off 50-60. 50-60, 50-50. I think it's loose. Jag tror att den är lös när den börjar komma ner. Där ungefär mitt på. Där så bara det lite tack där så vet man att det här är från det här sidan och de kan vara lite sådär. Så vet man vet du sida och sida. Man ser ju. Nej men vet du, inte det är någon skillnad men så där från första sidan och här från oss. Ja. Ja. De här borde vara lite mindre slitiga än de mot norr. Stigan ska dit. Var kanske ljuset jo man. Stigan bara dit. Så kan jag ta hälften härifrån. You always put in the pocket if you want to. Or let them slide down. Där var det en lås just. Blåser nog lite mer än förra gången. Idag blir det inte för hejt, det blir passligt där. Det är riktigt, temperaturen är riktigt bra. Med tepat, det är just så där att det inte blir kallt men inte heller varmt. Och det blåsen kommer difrån så det vet du, så det plåtna tar inte när det är vindskydd där sidan. Det är ramus som blåser igen. Ja, det är riktigt bör blåsa. Det är riktigt som en myss. Ja. Men inte hej så paha. De hämmar mer i det där. Det här är norrsidan, den är bättre än bättre. Ja. Lite bättre skick alltså. Lätte mun så olemaan lite. Ja, laddaren glider. Started sliding. Inte så farligt här men när han kommer glida i snäva. I could actually leave the chat phone here that I can put it in charging mode I think. Immediately in the beginning. I think I had my batteries here somewhere.
Or a battery. Some juice left. That's better. Mutta oli sä sitten snidit så. Så går det, ja. Vi var liten bit. På det sättet det ser lika ut som den där jag tog med bit nu. Ja. Det går båda sätten går ganska bra. Man kan se sen med griplastan om man tar i det här, ja. Om det skulle, det är nog så att det brister då härifrån. Om det skulle, att de skulle där börja kolla, att de här skulle börja komma. Ja. Man provar hur lätt de lossar den där. Ja. De har en 4 tummar. Ja, de kan nog se lite. Se ut det halvmeter i millan. 4 tummar. Bara få börja så brukar de gå ganska bra. Så kan man få det järnspettet under passligt. Man tar i, lasta och lyfta att de ska komma. Annars kommer jag tro att det bra kan sätta av det bara. Det järnspettet om att få lite under och lyft så skulle det komma slätt. Ja. Kofoten just när man får millan så får man rätt. Det är svararingar på det här. Men det ser ta först plåten sig. Mesta. Nyt näet pärtskitar. Min ska det åt. Nu är det 3 bort, 4 bort. Ja. Så ser jag någon ölskum lite. Ser ut som det ska vara en stiga på. Leathermans. Leathermans. Ja, det var lätt att rulla så här. Spik. Va? Det vippar spik. Ja. Inte det så paha man får med att rulla en magnet nu. Så att den tar upp bra nu. Man kan ta fast nu med samma om man tycker. Where's my roller? Here's my roller. There's always some nail that flies somewhere. We need the roller. There's one. Something. Sounds like it's trying to pull something up there. Där kom en. Var det den här som du kastade just? Här är i alla fall en sån här som jag hittade. Det var en vanlig spik, den var där. Ja, det kommer nog till en. Alltid flyger det nog. Ser ni? En annan tycker att det kollar där. Det är någon som det provar att ta någon fast i gräset. 10. 2. Det går nog, det här går bra. Man får, om man hör det kollar så fast det inte drar den fast så vet man att det är något. Så vet man att det är något. Det hörs från ljudet. Här var en som riktigt bara så.
De här nyare spikarna har man en chans att se. De är så här blå. En sån här rostig gammal spik så ser man nog inte Det är lätt. precis som det där grå. Ja. Sarja tulella. Let's go up to the top. Here we don't really need piece again. Do it like this. Hier uppeja hier. Ja spiikar varin illan. Every gap is like a normal nail on here. Tää nyt vaan. Tää on koko. Pari jäljellä. Hello there, Jim. It's loose. Vattenflaskan. Water bottle needs to be. Yeah, probably 1/3 of this side removed. Holding on. That portion's hard. A couple that were harder. This piece is too thin, it's giving up. Bitan bölde get. Ja, det är så pass. Den för tunn.
Det andra var för tjock och det här är för tunn. Det här är spänt. Det kanske bästa petää jo. This nail is like a little crooked. Let's see if I can get underneath it. It'll be a struggle here. Där, jag vet inte, hammaren där, den slicear vi inuti. Slipper inga under den nästan. Iskea. Doesn't go underneath. Maybe hammer is better. It's tough when the head is like at an angle. Now you got it. And it's gonna be pull upwards. There's like a big hole. There's one that's like. Den slice där inut på något. Där blir det lite större håll där. Den var slice där inut. Ja. Där är lite större håll i det plåten. De upp, är det allt loss de uppe? Ja. Yep, yes, good stuff. Ja, där är 3 kvar. Nej, inte där är 3 kvar. 3 jäljellä vielä. Nej. Det sätter ju rätt ordning. Spikarna. Nej, fast man provar riv så om det är en spik kvar så inte får man något sidan, det vet ni. Och så skruvarna i botten så håller den med. Ja. Jag tänker att det kedrar inte liksom. Nej. Om man spikar lite för mycket då måste man så vidare på stor liksom längre. Den blir flatare och så blir det bredare. Ja, som inte man skulle bort. Gör det inte. Nej. Another one. I think there's like 14 on one side. Is the thing working? Oh yeah, it's good. Här är något som provar kommer in nu härifrån nästan. Någon balk eller något på undersidan. Det är bara att rull stigan vidare. Så slipper jag upp det. Jo, no, ta bara det vid din nästa. Inte bör du ta dem i det nu. Man hinner. Bara du ska ta det här, det är samma ordningen som vet du här. Så bör du inte ha under hela tiden. Du ta ändra en som är längre del, sen tar du den här. Så bör du, men ta det menar det som jag sa, att ta de som inte är understigar nu vet du. Så när vi tar nästa plåt så rullar stigen åt sidan så ryms du åt där vet du. Rätt tid. De här är lösa, här var bara lösa. There's a few loose ones. They weren't that hard. Upp.
Nej, de är det en bit, ja. Det är liksom en bit. Så går det att jämföra om det är någon skillnad man såg sådär. Hur ser det ut att stå det? Inte ser man inte ser man som det är något grönt än. Men det man flyger med det där, bara man flyger med det drone nu så ser man. Eller sen efter ett par dagar när det bara blir lite mer grönt. Senast efter en vecka när det, vad heter det? Ja, det som inte kommer nu så det kommer sen efter en vecka, för nu regnar det så räcker det att ta en vecka från det som det gror nu. Jo. Det som gror senare. Mer än det. Om det inte har. Nej, men där det är så varmt nu så det kommer någonstans på, brukar nog komma på en vecka om det är så varmt. Nej, det skulle bli något. Ser man hur mycket sato det kommer att värda. Ja, så ser man den ju skillnad. Man får det där, det var ju 96 här nu som man får extra när man börjar på. Det är mycket. Nej, 96. Det är alltid 4 kilo den säger. Är det 96 euro per hektar? Ja. Det är så mycket skillnad, ja. Det får komma, fast det kommer lite, om det kommer lite mindre så är det lönar sig ännu bättre. Jo, men så det kommer hälften mindre så är det. Ja, men det som det är nu för tiden, det är när man... Det är just det att räkna, det kostar ju tork och sen och allt. Ja, alltså när, om man räknar alltid oss, det är det där... Det är ju sån där, man måste räkna ihop allt och se att vad lönar sig. Det största saton behöver inte alls löna sig bäst. Nej, det ska det inte. Det som lönar sig bäst är sån här ganska hög sato, inte något sån här extra, att man inte tar all den där, alltid som sista sätten, för då blir det oftast dyrare. Det går att räkna ut nu så ser man hur mycket säd det måste komma mer eller mindre om du inte gör en viss sak. Det går ganska lätt att räkna ut det där, att hur mycket mer måste komma. Om man gör något så hur mycket mer måste komma att liksom löna sig. För hela sågande och kostar ju att få ett kilo torrsäd sälj. Det kan man, i alla fall ännu så kan man, det måste man göra, det kan man inte göra. Därför är det ju stor skillnad när man börjar torka lite eller mycket. Samma säd. Det går att rulla stigan åt här vidare tror jag. Den är upp och ner nästan stigan. Där. Ja, nu kan man komma ner där. Så bör det vara ja. Där de här lite hack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det är just en tredjedel tajn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kvar. En tredjedel tajn. Just det halva. Partiet så är det halva. Ungefär. Ja. Lite vinter och ända varje. Jo, men jag tror att det kunde det föll ner så fort lite tror jag. Nej, men det är klippt där. Nej, jo. Klippt hörde lite, det var nog. Men inte i andra sidan då var det ganska rakt ändå. Och det är liksom, när man lagar pärtakin med vinklar. Nej, det var inte något det. Utan man lagar efter väggen bara, det var lite nytt. Jo. Så plåt så ska det vara vinklar. Ja. Det syns snabbare om det inte. Man måste alltid en tredjedelsdering så mycket att man måste en tredjedel liksom det där. Just man får inte dö i hela. Nej, man måste ha ju. Man får inte blöja allt på gång. Nej, det lönar sig inte. Det är enligt kort matematik så det lönar sig inte. Det är mycket sådant som man måste vita förrän man börjar. Ja. Det är mycket sådant begränsningar. Och hit och dit. Arealer. Inom max. Ännu till. Så skojar det först när de börjar med det. Jo, så smakmaxis för att få hur stor byxor har du, hur långt hängor? Ja. När det var allt möjligt. Ja. Jo, när det den där diken, när det var 1 meter från diken. Ja, 1 meter. Som tur det tog de bort nu för ett par år sedan. Hur den här kudden marsar och pissar i mitt råd i diken. Ja. Så är det straff. Ja. Hello there. Yeah, some of these tins, there's a neighbor that might buy like a few of these. But and some of them we might use to build like on a trailer. I'm gonna build like a roof on a trailer maybe. So maybe we'll use some of these, or I got some other old tin also. But yeah, some of these will be used.
And all the wood will be firewood. Or yeah, maybe neighbor wanted some of the big logs maybe. But most of these like smaller wood, this is all just firewood. Which is kind of a way of reusing it too. It's just reusing as firewood. Two more nails, then we get another loose one. Ja, men det är ju där, mycket det där de får inte fast mycket fosfor i det just där, så där kommer ju där. Det är det som de i alla fall sådär tekniskt. Måste vara på något sätt vidare Ja. varman så att den kan pystyä gipsa. Man ska kärvisa gipsa. Det växer mycket gödsel där. Ja. Last nail, then I think we're gonna get one to slide down. It's loose. Knirrar. Nu går det, nu de här går bra nu, det är kort här. Slide it in the trailer. So, ladder move. Sen, then we go up. Up. Så mycket lönar det insatsen. Then we go up and this piece of wood is getting torn to shreds. My piece of wood is breaking apart. This guy is a little bit too thin, I think. Getting torn to bits. Nice wind up here. Sen finns en pelto ottaa sen, mikä se antaa. Yes. And huipulla tuulee. Antaa se, mikä se ottaa. Huipulla tuulee. Nej, man känner hur det är när man kommer över här så blåser det. När man är ner dit, det blåser difrån där nerifrån. Man tänker ändå på 60-talet. When you go up here you can feel the wind. På 60-talet det är inte alls sen så går det ändå bara liksom då var det någon sån där 2-3 ton. Ja, inte de mycket högre heller. Så det var liksom det har vi det är bra var. Inte de är så mycket högre nu heller, bara på sådana här betar åkrar. Nej. Så det är nästan att de blir Reverse ladder. I think I can switch this. This one was too thin. The other was too thick. This is like too thin. Do we have something in between? Maybe I'll try this one. This might be thick enough, but maybe strong enough. Ny skiva, första gädd upp. Let's try a little bit thicker one. Might be a better one. But yeah, this is very, very low barn. Roof comes down to the ground.
The barn has sunk in the ground 3 meters. Sandkoppi siitä saada. Joo, sit se nousi näin. Sit se nousi näin. Joo, ne oli vaan takeen bakka. Sit se nousi. Kota. Siitä se meni kota. Big kota. Hiihtotunneli, oliko sondin niin? Ja fåglarna, mysse så fåglarna inte sitter nu där kanske man hokat det. Att inte längre kvar. Kanske nu. Sä et näiden räsähti ne jo. Joo. Den rördast nu viime aikoina. Joo. One more than one is loose. Direkt i kärran. Häh? Det ska skära ben just när jag var där. Joo, nää man ska akta stuvat, man inte hyvlar någon annan jo. Plåtarna i vassakanten. Ser man inte svipa. Just det var något som är inte. Nej, just när vi drog där så tog man där bredvid där så bäst aktigt. Ja, det drog här just. Ja, det som har utan byxor så skär det upp hela skinn. Och det hör och sidor bara sådär. Det skärlar. Så det kan det vara djupt. För det är bra att ha byxor och upa, något tyg och halstel så hjälper det lite. Fickorna. Det blir det där, det är större än bara kan man klippa det. Det blir fullt med spridda bara 15 spridda. Vart är det? Det är nog det där jag hämtar ett så stort halv. Någon enda är det. Bunch. Probably from the roof there's gonna be 10 kilos of nails. And then more from the rest and a bunch of them are still. Det här när man dras kan det dras. Det kan det, ja. De här lite är det läder. Ja, läder, de här läderhandskarna lite. Men inte vill man med de här heller fliser. Ja, sen när han ställer och nu börjar dra där så får de så. Ja. Vad är det här? Hur många tum spik är det här? Det är 8 tum, jag får 5 tum. Det är den största spiken jag sitter alltså. 8-inch nail. Ja. Mega nails. Det skulle vara 2 4 spikar. 2 lite ut. Ja, det är nog 8. Nu är det halva tror jag. 1, 2, 3. 7 kvar, nu är det half. Half of this side. Men det var nog i alla fall slut. Nu är det 7 kvar. 5 kvar. Ja. Den blir så full att hålla handtaget sen till sist. Brakar i nu. Ja. Ja, man lägger ut fullt. Så man lyfter så rätt. Ja, nu börjar man se att det börjar komma gröna, börjar komma genus in. Nu det börjar just komma över nu det där. Efter en vecka sedan är det sannolikt. Ja, det blir alldeles grönt. Så det är nog bra tid till.
Joo, får man ta före bara. De här romerna, jo. Ja. Nej, det klövret kommer bara. Därför kör jag alltid, jag har olika ställen. Så är som man kör bara en gång så far det klövret inte dåligt. Annars var det allt där som man kör. Ja, man kör lite olika ställen. Så. Inte det här nu, fast man har marsch så mycket nu kommer det upp härifrån. Det är så lågt och klövret är ganska sådär. Ja. Så är det så torrt i vår nu. Jo, det blir inte spårbil. Spårbil inte. Ja, nu hittar jag. Det här skivan håller. Nu är det bra skiva. Så väger det lite mer så får man knacka underifrån. Now I found the right tool. Där. Det här är bra. Den håller tror jag. Den andra var för tunn och sen de andra var för tjock. Nu är det just när det tar just slut så hittar man på det rätta sättet. Up here. Nice wind up here. It's very good weather to do this today. It's not too hot tomorrow already. It's gonna be maybe 20. Det blåser jo hifrån. Här blåser det, ner blåser inte något där som du är. Hi blåser så att myssan far nästan. Rati tog det där sidan och nu det här sidan. Det råkar vara rätt sida. Det andra sidan skulle det blåst och klämde liksom neråt. Ja, det är vindskydd utav sig själv. Det här är lossat där. Det är bara där det är en eller två. Några spikar här. Couple nails up there. Get some rain. Yeah, we got 9 millimeters yesterday. And as you can see, the dirt has sucked it up immediately. But now I'm at least hoping it was enough now to get everything germinated. It's right on the border, but I think we can see later today or tomorrow when you dig down. I think there's no dry layer anymore now. I think everything is like wet now, but it's right on the border. It's like you could easily do 10-20 more millimeters would go just straight into the ground. Ground is thirsty still. Thirsty soil. Flyga on kullen just där. Den där musalla den fågel siitä, vad är det där fläcken där? Ai joo. Bird shit. Joo, det har sett kommit på vintern när det kommer snö så kanske så skrapar det bort, men det måste vara efter vintern kommit. Ja, det är inte lätt, det var bara till stugan på kärran. Det får lätt det. Ja, det är rakt här. That was a pretty easy one.
Det är bara till rullstigan förstås. Pappret under. Then up we go. Det är bara kanten kvar. One side left. And now it's starting to be so windy that some debris here is like flying up. Hopefully it don't get super windy today. Could be dangerous then. In the bag. Kirjaimellisesti säkkiin, sanoi se eri koris. Ja just uuden säkkiin. Ja, om det nu skulle bli det här veckan, det skulle vara torrt, så bör det veta kanske vara så torrt så man kunna köra in den. Ja. Före de lovar något megaregn sen. Så bör det vara torrväder. De kan, men nu har vi nya. Vi har nya till sätt under nu. De nya är kanske 70 år gamla. Men de är inte rutiga så går det nog. Ja. Inte... Sitten drar man ut den där. De blir nästan alltid. De som inte går till rätt koksyr. Ja. Den här 2,5 gånger 50. Ja. Ja, de håller nog länge, men med tiden kan, om det är lite fruktsugar i så blir det. Ja. Men de var inte rutinerade. Nej. Men klart backar sugar. Ja, alltid kvar lite. Om de håller så länge så det är nog bra. Och 5 gånger så är det högre upp när det var snö under så är det bättre. Ja. Jag torkar det bättre. Lite högre upp. Här finns nog till helg på, det kommer mycket sådana här balkar.
Ja. Det är många kvar med nu. 5 kvar kanske. 5 kvar, ja. Ja. 5 or 6 left. Not too bad. Ja, det är big bird shit. Ja, vad är det nu? Nej, det blåste just så mycket att det kom hifrån på. Men det rasar nog ner just. Bäst inte kollistelee när man lagar den så det blir svårigheter. Och rasar bara lite skaka plåten så kommer det nog senast ner. Ja, på ett sida. Det börjar blåsa så mycket att de här små skitorna härifrån kommer upp sig. Där är något mysbord där tror jag. There's a little bit of mouse nest there. Joo. I don't see too many of them, but there's like a big pile. Probably been some critter nest at some point. Now it's getting pretty windy. If you lift up the tin like this now, it would definitely grab it quite a bit. Joo, siinä lite. Man far ner sådär att inte lyfta ena sidan med den andra för att hifrån blåser det. Man känner när man håller det här biten så känner man hur det klämmer den ganska mycket. Wind is picking up but we don't have too many pieces left. Would definitely not want to build a new roof with this wind. Det är första sådana sitsarna. De hemma mycket mer sådana. Där är nog var den grävde inte det desto mer. Men där säkert var det nog något mysbo jossain vaiheessa. Lite blåsar ner. Just när man, det här plåt som man vill inte lyfta ena sidan upp för då tar det i. Man får så här flat så är det inte så farligt något bra.
stor yta. Ja. Lite vind. När man håller det här så känner man det. Så det är 5 kvadrat så det är mycket mer yta. Säkert. Där. 4 kvar. 4 left. Hieno on, jos niin just mä får det kan jag fara in. Hur långt har det farit in i jorden? Man plöjar så kommer det lite pölja upp. Not fall down. Upper end. Yeah, good views from here. We're kind of in the middle of all the fields here. Tää är ganska nära i mitten på hela paikan, kanske lite janaina på det åkern. Mitten tällä alueella. In the middle of the fields. Quite literally in the middle of the fields. En, två, 4 ja. Just det var 3 kvar. Ladder is sliding. Ladder secured. Ja. När man stiger riktigt på änden så liksom lyfter det nästan det här ända ner. Ladder could start sliding. Så här värme skulle kunna vara sommaren, inte något varmare än idag. Idag det är just bra idag. Om man har sån här tepaita så är det just, ja, det är just så där vet du. Ja, men det är inte
Det blir varmare. Nej, det blir nog efter pargas kunna vara kanske 25. Ja, nej, men nu är det bra att jag gör det här just. Ser att du inte stiger på spikarna, du har bara vanliga stövlar. Jag har både jag och Tom har sådana att om man stiger på spik skulle det skulle komma in på botten. Nej, bör de vara sönder, ja. De här mina gånger, men jag måste köpa i alla fall nya länkar. Så det är omöjligt, ja. De här är nog ännu... Jag tvättar och så lägger jag till sällan sina kappor som man gör något riktigt olja eller något sånt. De här, vad är det här Jalas? Vad är det här för märke? Jalas, de här håller bra nu. De där bottnen bör visas det lite loss i nu. Bottnen bör, men de här nu har vi sett 5 år i alla fall. De var bra. Det är så det just ståltårna och spikskydd underifrån. Just de här så är det vågar man så att man inte stiger upp spiken eller så om man stiger upp spiken så far det inte i foten. Jag satt en gång gödsel skitgrepen och så mukaan skiten så får det genusti vähän millan tonnarna och genu. Ja, jo. Ja, det var lite så det sidan på. Skulle vara mitt barn skulle fara genu för. Det far rakt in. När jag var liten så steg jag på med länkar, steg jag på en brä på en spik så for det for in kängor men inte in i skinnet, men det klämde i skinnet nu. Det var riktigt 5, det var skinnet och lite. Ja. Det är sån här när man lagar, det är sån här med teräsvarvas och sån här skydd, det är nog bra så kan man mycket lugnare marscha. Alltid när det ligger bräda och med piken uppåt. Ja, så det är det. Då ska man alltid bara städ upp så mycket som möjligt. Nej, men nu idag får vi att de där kassarna kan ju mucka på. Ja. Om de här lossar så de är med. Man ser om man ska få ta med griplastan där loss de här är någon som kom. Men har den sist hade griplastan skilt och en annan med flackat i mukupa och kör bort. Jag hade flackan i griplastan. Ja, i alla fall när vi tog det där. Han dit och kippade med det då. Dit. Under linjen. Man har något sidan det där. Ja, så kippi. Det är så om det fastnar i kärron så kan man griplastan dra bort. Om det är någon så när man sån brä så fastnar det så vill det ingen falla. Och när det är nästan så när det bräder plus det kommer loss sådana bitar. När pärtorna håller ihop. Hur mycket de sen håller ihop här, det varierar från takt till takt lite. Vissa håller det mer ihop och vissa så kommer det mer spikar fast i de där underbräden än de underbräden i de där vassorna. No, det kan hända, ja. Så brukar det komma, det kommer när man får griplastan i millan så kommer det brävet ur alla pärtorna en bit, ja. Eller sprickar, jo. För det är bara såna bakar. Ja. Största delen. Så har de det annat, så har det varit lättast att så tar man bara i kärnan och så bort det lättast. Och när det kommer lätt så kommer ta bort. Ja, man kan se hur det kommer. Då är det upp från det. Ja, nu ska du prova det här. Så när man river bort, det där så nästan ska västen ihop. Ja, sen när man tar de här bort och sen så faller de där ner. Och så. Jo, om man inte kan ta dem där bort. Nej, men det är lätt att så är det alltid som är backan så tar man sen så där, så ser det ut så där. Därifrån bör man därifrån med griplastan bara sätta i kärran. Hela ramen när det taket kommer bort. Ja.
that one's hard. Must be a Greek crowbar. No, it's coming. Sliding. Ja, det är gräs, så börjar det fara ändå lite. Ja. Jag hade ju allt varit ihop. Ja. Kymppikatta här nu. Ringot alla hela tiden. Kymppikatta on nyt tarjolla. Tässä on nyt käytettyä peltiä tarjolla. Osta vaikka et tarttis. Det kostar ju, nu får man ju. Now we only got a few left. Det får nog par dagar, ja. De har all rätta työkaluna och vet allt vad de har gjort. Det har gjort många gånger. Vet vad det lönar sig och vad det inte lönar sig. Det går nog inte, det är ju så svårt på det sättet. Måste bara kläta lite och sen, ja. Nej. Still picking up more. Wind. Två kvar. Ser inte ut som mycket. Two left. Last two. Flip the ladder over. Rummut. Drum. Ja. Som är mjukt. Ja, när samma regnar så gropen samlas i nuvattnet. Fast det annars inte är ju tosi torrt nu annars. Jorden som man ser, den suger i samma bra. Här har alltid varit här. Det är när det kommer 10 gånger med vatten. Om det regnar 200 milli så där regnar det 2000 milli nästan. Där är mycket mulk där. Så här kan det vara läge här. Ja, nu är det ganska bra här man ser här. Här är nog båda sidor ganska bra. Det backan börjar där. Det här är nog liksom ännu helt bra här. Jo. Och där. Då när jag hade halva. Så du ser här och där hade alltid där var tatsvatten. Där Ja. mycket mulk. Mm. Ja, nu om jag har bara lite.
Vilken video? Det var nog något 5 gånger 20. Joo. Så att man satt med traktorn och tog upp med den här fjäskon. Nää. Nu är det bara förhandsättande med hackor lite. Jag tror att jag har 4 potater i växthuset och något, vad sa jag, 30-40 potater ut. Joo, något. Så man får ett ny potatis. De är nog bara vet så mycket spikar och riktiga. Ja, de är. Den där som är undi där och den där som är yvi där kan bli en stolpar där. Ja, de är fel ut för tackstolen. Allt det där som är under taket, de där långa, de är inte rutiga alls. De är inte. Nu där har man ser att det regnar lite där. Det ser ut som något sån här Tyrannosaurus rex-spår nu när det. Det är under ett vått i undi. Det andra när vi purkar där hemma, fast det var nog alldeles kruttorrt i undi. Det är kanske det, om det är lite när det är flat så det är lite att när det rinner att det far under dit så blir det så samlat att det får en vinter. Ja, men nu torkar det bara man jämnar det här lagar så blir det nog inte lika som här. Ja, det är inte sand så att du lägger det där. Nej. Jag far upp här. Once up och sen man tar det sista. Man får nog hifå men sen man tar stigande det sista kanten. Laddermans. Där är en som sticker upp i alla fall. De där kan ha kommit ut när det föll ner, tror jag. För man ser det här hatten, det ser ut som det ska vara liksom ner, vilket just det man ser där så en annan färg under. Så det är nog när det föll ner så det blev så mycket tryck under så kom de upp lite. Ja, det så när man såg på videon så det kom blåst bara. Det blir mycket lufttryck när det faller ner. När det faller ner så det klämmer ut luften. Ja. Det minskar ju 4 meter. Ja. Om man ska ha vid väggarna i skulle det nästan kunna att det skulle blåsa ut någon vägg och det skulle vara förtäta väggar. Ja. Jag kan ta ihop, det är nästan du tar upp där i den kanten så kan du fara ner med andra kanten så det allt. Så kommer det nästan att den faller ner. Ja. Eller om du får upp, du kan nästan få upp ta det där yttre kanten i. Man måste ta på det. Det är inte någon skillnad. Man får bort för det man tar det här sidan. A little bit there and I think here. All the metal of the building.
station. Ja, en sida. Nej. Utan där så när du får upp, jag kan flytta stigan lite. Ja, men det är några understigar också. Det är nu just detsamma. Man måste flytta stigan 2 ställen att man får all de där sista. Ja. Resten av kanten. Sista lite special. Jo, det hålls nog där. Ja. Jag tänker bara så att det är så som man lättast bara man slipper till sådana. Yeah. Oh. Now it's loose. One more, then the tins are gone. Va? Det var 15 cent högt. Ja. Nej, men det väger mycket det där. Jag satt var 500 kilo. Lite bucklor var lite tät som de är ny. Nej, men hur mycket om en sån här var väger en 20 kilo? En plåt. Ja. Om det är 5 kvadrat. Ungefär 5 kvadrat per plåt. Så skulle det väga 4. Den där kan vara 0,6 tjocka. Mm. När man känner vid bär kanske det känns som 20 kilo. Om en väger 20 kilo så det var 30 så då är det 500-600 kilo plåt. Det är nog det lite. På molin så skulle det vara fullt lassen. Ja. Stor, men det kommer jag ihåg, men de har blivit bara tunnare och tunnare. Ja. De blir rastarna där första lite. Ja. 26, 4. Därför håller de längre och det rostar inte så lätt in. Galvanisera var bättre än det där sinka. Ja. Sinkaplåt, jo. Det är det bra, det är för sinka. Ja, nu har den hållit inte den bör rosta ännu. Men det är riktigt att nu skulle den behöva målas, eller så håller den ännu 10-15 och ska den bytas. Nu håller det. Så det är inte någon rost så håller det någon stund. Jo, men det var något som började rosta. Men det var när det kom så radade den upp med pinnar i millan. För det var flera månader för sen föll den fast. Det var där med slutet ljudet. Så blåste en blås fast jag fick på loss och mot träus. Och den är i bak, man ser det så är jämnt. Ja, det gick tillbaka. Jo, det måste Vill du ta det i kanten först nu? Ja. Man kan flytta ladden riktigt i kanten. Om du tar den där först. Nej, Och sen blir det några under stigarna nu kanske. Jag far upp och tar dem där sist. I'm gonna go take these. Ja, då kan den där. Jag kan ta 2 kvar och ta härifrån. Up there it's everything and there's just maybe a few left. Jag tar där större kofoten, sätt baby-kofoten tillbaka. Det går bättre. Det gick nog lite bättre där. Lite lättare.
Ska vi flippa ladder nu? Nu har jag tagit bort den, nu kan du flippa den tillbaka åt höger. Så ryms ju att så kan du ta sist. Där ja. Now I can get the last ones. Can already put the baby crowbar away. Take out the proper crowbar. I'll show you this baby crowbar, then we got big crowbar here. Or bigger crowbar. Crowbar, baby crowbar. But this was better for the roof nails. It's thinner here, so it was easier to put it under the nail. This one is quite thick here, but this one is better for all the wood and bigger stuff. Ja, sitä sista kör. Där håller som bra, då slipper inte flyga ännu därifrån. Ja. Ja, man skulle helst kunna föra dit för att det kärran behövs ju sen en stund. Now let's check if we can get these guys off. No, jag kan ta med den ja. Intermediate roll up. There's one. There's one. There's another one. At least somewhere here I heard. You hear the clonking. Is it so big that? No, it's not this. I think I heard something. There's one. There's two. There's a big one. That one every day darn. Här kommer an old one. But yeah, it's good to roll many times with this roller to get as many nails away as possible. There's one I see already. As long as the grass doesn't grow up, this one works well. Easy to roll. Ja, när man får lyfthyvys här bara. Så här så man lyfter lite. Och sen kan man ta, om man riktigt vill så den metalldetektorn får man nog. Metalldetektorn kommer att pip som någon annan. Ja. Ja. Then we can roll this back and forth. There's one. This one was quite away from the barn. There's one. That's just a stump, but very good way to remove as many nails as possible. Så det är där tar man då ner här, lagar en pina och så tar man sen med gripastan och lastar på dem idag. Där. Man får nog all de där idag, de räcker inte så länge. Now I can take the chat phone probably on me because now we're going to be moving on. Yeah, move around more and we got 100% here. Put this on. Ja, det blir de där kassorna plus allt som vi får bort härifrån. Ja.
Är det lättast om man hur det ena är ena och andra hur är det lättast? Kasta inte i nacken. Joo, man ska se bara att inte någon är under. Jag ställer det här akkun bort. Åh, jäi alfaa på takeuriivi on eka vai? Här är tässä nämä små med spikar. Jag kan vänta, jag tar det här loss först. Let's take right order, then it should be easiest. Those we can remove, then the rest we're gonna try with the loader, just ripping it apart. This one should go in the bucket actually. Big crowbar. I'm gonna start from the low end. Vänta här. I take this one first off. 3, 4 tummar spikar. Me otan så i rätt ordning så här så går det. De där rostar inte fast de lossar så bra när Jo, nej, de här håller inte emot alls så mycket. De där såna här rostiga var mycket värre. De hålls mest, ja. This one is loose. There's a couple of small pieces. This go in the bucket. Straight for the bucket. This is the stuff of nightmares. Straight in the bucket. Could drive the tractor maybe closer, but we can also pile the small ones there and then just put them here. Så när man tar all de här från båda sidorna och all de där så börjar det bli nästan ett lasso. Så ser det ut som original sån där, vad heter det, pärekatto. Sen vill komma. Det kan börja stå upp i harvan. Man kan bara en på hösten så får man stöd. Ja. Nej, men man får inte stöd, man får bara det att man inte har det. Men man får inte stöd, man får inte pengar. Ja. Varför två är på taket och en kan. Här kan man det här bra kofoten komma in. Så att man får lite börja så brukar det nog kanske hålla. Där ja. Ja. Bara för att säga uppför så det är bra höjd här när man tar sådär. Så det så liksom, alltså behöver man inte riktigt vika sig dubbelt. Ja, de kommer ganska lätt nu. Sådär. No, om det är så mycket halm som det var i förra året så går det inte. Fan harman för att tukka. Jo, inte vill det sen heller gå ens. Det är så mycket halm där, man skulle få det halm liksom hackat i mindre. De där såna här 20 cents halmstumpar, de bak i harvan. Där mitt på. Kanske vi tar en ny radio, så en mitt på, en och annan. Var ju 3 ägare, så tar man 3 ställen loss så får man. Så går det bra. Ja. Det här lägst ner vet jag inte, det är lönsamt att proverna går, det sitter med. Den kan kanske bli kvar ännu.
Där var någon spik som håller. Ja. Här saa man fan sidan. Entä där far så här med kofot mot sidan. Ja, det är ju ganska ren ved. Ja, siinä lossar där. Den lägsta kan vara lite problem tror jag. När det spikar fast i det annars när det är mot jorden så tror jag det är lite. Det går lättare när man river det taket med griplastaren. När man tar taket med griplastaren så får man det där sen till sist när de där uppe, när de vippar så bryter de loss. Ja, det är lite lätt det där var så när man tar det här med griplastaren så när de här bakarna blir lösa så de far ner så kommer de loss och vrider det där. Ja. Och tar de här nu så är det bra. Så kan man prova med griplastaren lite om man får rivi. Där uppe så mycket spikar att de kommer nog sen ta med griplastaren. Ja, när den faller i kulsi så bryter det loss. Ja, de mycket spikar loss. Ja, men de lossar när det faller sen så får man får med griplastaren så det bryter sig själv. De här då? Ja, så nu här bara för upp så far en i mitten och en hi och en dit. 3 jägar, så bara tar en spik så kommer den loss. Ta med hammaren ja. Med 2 går nog, men med 3 jägar går kanske ännu bättre. Kanske, men nu går det med 2. Det här var inte mycket fast här. Ja, när det är så mycket bultar fast att det är aika. Sådär ja. Lätt dem rulla ner dit bara. Ja. Så bara de rasar ner så får man laga en liten kassa så får man ta med griplasta. Sådär. Och om du inte vill rymsa i bilen så kan du gå och ta de här nästan. Inte det någon skillnad. Var de alla bara ner och på loppujen lopuksi. Ja, de kommer ganska löst. Här är något bo här. När man har ärtar. No rats here. Nej, det är då. När man har ärtar när man slåss man kunde någon kultivera för det kommer en liten. Det kommer en mindre halm. Kultivera liksom. Ja, det så är det. Där man får millan efter. På alla kommer i alla fall nära. Nej, det går inte. Det skulle inte gå med kvickfinn. Jag tror det blir för mycket tavar. Det kan vara det, ja. Ja. Där, mitt för spikarna man får. Och de här pärtarna bort. Så är det. Det är bara ras ner där, inte behöver du kasta det. Så att inte spikarna lossar allt för mycket. Så måste bara att det inte behöver rulla så stort område. Så drar den kommer face. Players face. There's a little piece. Little piece and big piece. Det blåser här dit. Ja, något bara med det bara något ner. Man måste man får nästan radda dem för hand i kärran för de är allställ. Ja, de är så sicken saken allställ att det är där. Det är nästan lättare att radda med flackan. Det som är lättast bara det. Nej. Ja, strittar i naman. No, visspikar alltid sitt med. Ja. Där så kommer det. Slå mig i naman. Inte börjar kasta man hiivaa, inte man kastaa så mycket åt sidan. On on bara ner så man får någon taja se till kärran. Ja. No man kan prova något, ja. Ja, kan nästan brärt. Nej men det, jag kan fan med tuumaa ta det om du vill ha paus nu. Jag kan ta med tuuma innan.
Joo. Let's take some here now. Kofoot får man jag får så här får jag slå i millan bara ta så här. Och det här kofoot är bäst. Man kan bara slå så här ser du. Ja. Ja. Hit ska man kunna ta det här en bra bort. Ja, inte får man annars. Det här drar i 4 tummar. 4-inch nails. Där. Saa jo vaan ottaa uppifon neeroon, tuossa oli vetää työskentely. Sellainen kulma. Joo. Det här kofoten är bäst, man kan stå rakt här så man håller i så här sin, så får man med ett, så är det här ännu bättre. Det går nog, men här så får man så här. Och så tar man bara en gång. En gång så är det loss. Jälleen kerran det här kofoten är bättre än det gamla kofoten. Joo, det vetää vinklar på den här. Det här är 90 grader passar bättre än att det är sådär 100 något. Joo. Then when you see where the nail is, if you take close by the nail, then you get some good leverage. This one broke off. No, kanske det håller ihop då. Inte får det ju något sönder i förra det här att det var lite slitas. Sån ja, men det var sån här peruskuluminen. Det visste man ju förra året nog att jag började veta lite. Började veta viimeisiä. Det kommer en arm. No men när jag far ner så kommer det nästan. Det lossar när man far ner så får jag nog bryta loss. Ja, eller när man får upp med andra sidan så tar man det. Turn the tractor around. Why would we turn the tractor around? When we put the tin here, it was much easier to have the tractor like that. The other tractor we can move closer soon to put all this wood on. How long was this barn standing? In this spot 70 years and probably 20 years in another spot. So this probably is like, this is not the original roof, but the barn itself is probably 100 years old, or was 100 years old. This roof was from the maybe from the 60s to the from 60s to the 90s. Then they put this other roof on. No. Yeah, the frame of the barn is probably close to 100 years old. Close to 100, if not 100. Yeah, rocks could be very old. Yeah.
sitten rapakiven. The rocks are the oldest part of the farm. The foundation rocks, they might be like millions of years old. Hundreds and thousands of Hundreds and thousands of millions of billion year old. But yeah, next we need the tractor closer, then we can put all this in the trailer. Bunch of wood here. Yeah. But yeah, now it was the foundation was failing, and yeah, this was like originally a hay barn, but we don't have any hay anymore, so we don't really need the barn here. And it's like in the middle of the field, so it's not very for storing machinery. It's not in a very convenient spot. It's in a very bad spot, so that's why we decided now to remove it. Bumblebee. Såna små, så där de samlar alls där direkt i skopan i rymsen. All de där korta, ja. De går direkt. Nej, men se kastebanan går där så tar man nu när vi får det här sidan färdigt, så samlar man allt som åttas där i skopan. Det kan jag fara takaisin. Couple more, then this side is clean. Then we go other side, do the same thing. Then we can stack all this in the trailer over there. Because this is much nails standing up. You don't want to leave it like this. For sure gonna step on a nail if you leave it like this for long. But yeah, now the roof kind of looks like what it looked in the maybe 80s, before the tin was put on. Tin man. Before the tin man was put on. I can probably break off the last bit. The good run did its job. It did its job very good. Last one, this one, then this side is good. Oops. The roof is breaking. This one here, this will be easier later, because it's kind of against the ground and there's like two boards nailed together, so we'll take that one later. At least all the easy ones. Like that's not too much firewood, that's maybe, yeah, not too much, but then the rest of this we can maybe try to break apart with the grapple there. Just try to grab a bunch and rip it off. Yeah. I'll take a bunch of small stuff now, put this in the bucket. All these small pieces. This is basically directly firewood. Small bits with nails. Then the same thing on the other side. Yeah, try, it could come off. The end board could come off now. Try to rip it. You might be able to get it off now. If you get the lower end, then it might come all the way to the upper end. Or then when I go up there and do the other side, I can start with the top end there. Break it loose.
Yeah, now I can try to start reaping here maybe, or maybe if we go further. Now it's coming. Just like that. Now it's only top end. Yeah, little crowbar action. Probably don't want to hold on to it when it falls down. It could hit me in the hand. It's loose. Yeah, then same thing on other side. You can start chopping there. I'm gonna come with a hammer. MC hammer. MC hammer the other side. But yeah, now it's like it's a low, as I said, it's a low rider barn. It's still a barn now. The roof is just. Ja, fall in ner ifrån. Basically low rider barn now, very low. Yeah, no safety gear. Oh no, oh no. Safety, no safety, in safety, which number they said no safety. No safety. Safety third last, fourth, first, said no safety. But this roof sure is easier to tear down now than when it's on the ground. It was previously this much higher. That post was standing upright here in the corner, so the roof started from like 4 meters up and then went higher. Now we pushed it over and now it's roof on the ground. Joo, no det håller ju right, för det perätte sit något sönder. Yeah. Just be a little bit careful with the ends. Here you could still fall a little bit, but here you can't really. If you roll down, it's like not the worst. Not very dangerous. But yeah, let's start reaping this side. These provide pretty good. It's pretty easy to walk up on these boards here. Start ripping these out. There's a bunch of nails here. These come off relatively easy. The nails are through the wooden shingles and into some wood underneath, but most of them are pretty loose. If John takes the other end there, then we can get these pretty easy. Här sidon luktar annorlunda när det har regnat på de pärtor, så luktar det där som våta pärtor. Ja, det dammar inte på den här sidan. Den är nog dåligare. Här är mer hål, ja. På andra sidan var inte nästan något sån här hål som man såg. Ja. But yeah, these guys down, then that tractor closer and start stacking all the small piles. Leave them with the grapple or put these by hand in the trailer. It's probably gonna be at least half a load, if not almost a full load. Nu kan du ta det endast ta det här endast. A little yank him from there, then it should come loose. There's a couple of sturdy nails there. Ras dem ner där bara så att de no går ner. Så får man så kan man köra traktorn här så behöver man stacka dem till nästa. Ja, en på den här sidan. Ja, man kan vet du man kör där bredvid så de är bara där stämmer direkt. Det är snabbare att dra den kassa det att sätta direkt fram till kärran. Ja. Det är snabbare. Nej, de är så sikin ändå där så. Det går snabbare än att dra dem med en kassa och sen lyfta dem på. Ja, nej, det så att allt smått lättare. Ja, men de där. De där som är de där. One's loose. Loosey goosey. Here's some solid nails here. I got that better. You got more leverage with that. The hammer is not the best for this. Kinda works, but not the best.
And that's if you push between the board, you need to push like sideways, like that. Yeah, that's much better. Maybe better. Still giving out. Yeah. There's a lot of nails and it seems like there's a pretty big gap here. You could still put your leg through this house. But it's not, the gaps are not too big you can't really fall through the roof. But you could put one leg through there, definitely. You step in the wrong place. This one was nailed down properly. It's still there. I couldn't even do anything with this. Ah, now it's giving. Board gave up finally. Some come easier like this one. I could just almost yank him from here. This one came easier. Loose man. This one is also nailed down quite a bit. Straight in the knee pad, so no problem. They bounce up men det går rakt där i knäskyd. Could have hurt, but we got knee pads. Nej, jag har bra. Det här paitan är bra, det är en cyklanpaita. Någon är fast sykäys kanske jag har det här. Det så enää jos on cyklan, så det är en tosi sellainen tunn ongelma. Jo, nej, men det ska vara sån, det finns ändå så att något som är ännu tunnare tygen, så att man inte blir sårbränd. Därför tycker jag om ongelma. But yeah, a few more of these, then we can get the tractors in, see if we can put all these in the trailer, and then we can try with the grapple to just start to rip this rest of the roof, break this apart. If you get the grapple through somewhere, then you can grab a little bit and rip it off. These are like good enough for firewood, but the rest, this plus the boards that are under these, that will only just go in a pile in the forest. Not good enough to save. Better to just dump and let it rot in the forest. Yeah, some food for the ants or worms or something. There's a nail. Yeah, only 1 PM, so we get all this stacked away from here today, and maybe this broken down. Yeah. And most of the stuff that's left, it's mostly tractor work. Most of the handwork was to rip the walls and the roof this far, but then the rest is mostly machine assisted, if nothing else. Ja, det är något sådana andra sådana här liksom. Ja, nej, det är lika som det ska nog borde de där andra har nog kommit loss. Jo, jag tar bara en när det far dit långt. Ja. Vi får ju en gång till härifrån ta ner här. Jag tar bara det här, det är inte en hela vägen, det är nog skarvar där. A little. It's like one row here and one row here. There's some short ones here. Här är såna här 4. De på andra sidan bara 3. Här är vissa med 4 stumpar. Några kortare. Shorter boards.
one's loose. Loose goose. Loose goose moose. Se uppeaa englantilta aina det här. Så det här är några korta. Some short ones here. Once you get it started, you can sometimes rip it like this. Yep, like that. Trying to take them in as big pieces as possible, and it's easier to transport them out, but sometimes you break them into really small pieces if the nails are holding too well. Joo, päin. Hyvä. Another one loose. A short one. Yo, short. Here's one that's buried. Can't even see it. Now it's loose. Vago, joo, se on tiukas lettona. Se on lettona, mä oon bra taata till det. No mielestäni se on, no joo, ganska lika. Det hammar svarar dåligare när det är rutiga. Men det kommer lite ofot, det kommer vara bra. Ja, nu går det här bra. Ganska bra, men det Anna är bäst då. Anna är bäst. Ja. Nää siitä on ganska mycket så. Toita etenkin. If you tension too much, it could bounce up in the face. Starting to give out finally. Those are broken, and this one it just seems I can't get leverage when the wood underneath is so flimsy. Joo, mä tein. Måste få något prov hit, något som svarar. Joo. Ja, det var det. This one was the easy one. That one came easy. Easy too. Four left, not much. This went really fast actually. Probably 1 hour we took all these out. Under 1 hour. Joo. Tää var ett stort hål. Där på Pärttäkä, de borde falla i millas. Ja. Fall in between. Täällä on monk vaan. Muutama jäljellä.
saamaan lite momentet. No kan se lite, de har satt sväll lite och det kan vara jag lite. Det är mycket. Det är mycket skillnad. Ja, det kan vara lite, ja. Lite skillnad. Nå, nu får man, nu är det bara 3 kvar. Ja. Couple more. Sen får man ju stacka bara de här med samma borst förrän man stiger i spiken. Nu är det kasar alls där. Ja, man kan det där de ändarna som kanske det kan man ta med griplastarna med det ändkassan. Där är det ändå laga sistigt. Men de här är snabbare att låta för hand i kärron bara. Det där kan du fara nästan i veden. Den där längre som var i, vart den nu är så den kan man kanske. Ja, nej det. Det där längre, den är nog års, den kan man nu kanske, men det där det är ved. Ja. Man kan köra här i millan, jag tar bara dra det här lite åt sidan. Man ryms här i millan. Put the trailer here and just stack this away. Jo, otan blir sånt kort, jo. I think the last one's here. Few left. Few left here. Best. Get better leverage. Yeah, if you just push on the old shingles, they're pretty rotten on this side, so it just fails underneath. Crowbar time. That's good. 2 more left. 2 or 3 pieces. Almost got the leverage. Där går det bäst med den crowbar. Crowbar is best too.
Ja. De här sidorna där blir vått så det som de skulle vara hårdare fast här när de har lite trä blir vått så är det lite liksom svälld. But now we can put hammer away, then we just, these are just fastest to stack by hand in the trailer. You can grab theirs like a pile, but these are faster to just manually stack in the trailer because they're kind of all over the place. Instead of grabbing one at a time with the loader. But then we can offload with the loader for sure. Where did I put my bottle? Where my bottle at? Oh, it's in the trailer. De är längst på de där, vi kör bara framåt och racet. Start with the ones that are on top. Börja med de här som är längst på ytan. Där är bra. We'll just stack them up. Oh, these have been thrown. This is when you throw them on each other, they can attach to each other. Now Barney's back to wooden shingle. Yeah, now it's this is what the roof looked like in the 80s. A little bit less of the loose stuff, but that's basically what it looked like before the tin. Before Tin Man. Där man börjar hifrån, de som är längst på först så behöver man inga riv så mycket. Ladder, oh ladder, this is firewood also. Too shabby ladder. Ja, man kan se att man inte riktigt sätter dem ut där det står. Ja. Nu ska du akta när du marschar nu. utan sån här spikskydd. Ja. Ja. Ja, det som hålls, ja. Det är bara såna här rikkorta kan man sätta i skopan. Men det här är nog allt, det här i princip går nog alltid. Det är sådär mer eller mindre ihop. Mer eller mindre långa bitar. More or less pieces that stick together. Yeah, I think this and then the other side it's gonna almost be a full load today. Maybe not really full, but
quite full. Nah. Mä alkaa vaan sen kasa 100 ja sen siis scoopaan full. Tää några nu ska man flytta till änden och sen andra sidan. Nu är det allt som man får härifrån. Ja, jag kan rulla och ta sig. Så kan man prova med griposta nu rivit där. Så lämnar bara där, man har inte rätt kärrom. Then we move to the end. Lättast att flytta här en gång sen dien. Ja. A little bit here. That grandpa made the wooden shingles. I don't know if they made them. They probably made them, if not at the farm, they're probably close to the farm. Because I think they had the machine, it's like a machine that goes like this, and they put the log on top and then there's like a slicer at the bottom, basically like almost like a cheese grater, and then the log just falls down and then it cuts slice. I mean, there's quite a few shingles in a roof like this, probably thousands of shingles. Ja, såna här små kan man för i skopan. Såna små bitar. Nu är det inte små bitar. There's so many nails that this load is not going to be very like compact. A lot of air inside. Few more. This one is.
där för all i bucket, you know, I mean load for the bucket. Oops, that's one. Kör den bort och så lite där. Ja, no, där kör man från ena och andra sidan bara. Now the rest goes probably in the bucket. Jag kan köra det, annars kör jag skopan. Här ska vi ta det här i skopan. Jag kör den i. Move this one around so we can take the small stuff in the bucket and then the big stuff in the other trailer. Move this one a little bit closer. Oh shit, I always forget. Main switch. Main power switch. Nothing happens without that. Oven, yep. Need to get them out and then you can put the ash back in the forest. Now he'll drive there and then we'll grab the small pieces with this one. There's a little bit of small stuff over here, I think. Leave it here for now. Bunch of small pieces there. Then we have another full bucket, then there's already 2 full buckets like this. That's probably like half a pallet of firewood already, a couple of buckets like this. So even the small pieces add up. And that's just the small bits. Small bits with nails. Yes, all these have like a nail in them. Tefa joo, on ne ryms i skopan ska man sätta i skopan. If it's not a wood shingle, then it's worth picking up. The wood shingles, they have like, there's really tiny nails, but they shouldn't be dangerous. Oh, Nightmare SC, thank you for the raid. Hello there. Yeah, welcome to barn teardown day 5. There's still some stuff left of the barn, but it is slowly but surely there is less and less. Less and less left of it. We removed all the roof tin today. So now it's the... Now you can see the old roof beneath the tin roof. And yeah, bunch of firewood, Ja, det ska vara
But you know, ungefär. Theater-speaker. Kind of slow. Then Out with the old, in with the new. Now this is, as you can see, this in barn. with the new like field area which we get here underneath the barn. Yeah, this. Out with the barn, in with the new field. Area. This barn, as you can see, it was in the middle of the field. It was an old hay barn, so we don't really have hay anymore. So we don't need this barn. That's why we're taking it down, and we're not putting a new barn here in the field. Now it will be much better to farm here, and we get about 0.02 hectares more. Yeah, a few square meters. Area. A few more square meters of field, but the main thing is it's easier to farm when there's no barn here. It saves time and Don't really need the old hay barn anymore. These days, if I could have teleported the barn from here to the farm, then we could have used for some, like the roof was still good, so we could have used the roof, but it's I haven't found out how to use a teleport yet. But yeah, if you somehow could teleport the roof to the farm, then it would have been, we could have stored like firewood underneath, but it's like, yeah, might build like some sort of new roof at the farm or something at some point. Last step after barn are some grass clover seeds. Yeah, I don't think we have any seeds left. I think we used all the grass seed for the field already. But this can just be like what it is now, and then like next spring this will be plowed and then we seed into it. I think this year we don't have any grass seeds really, so we're just gonna leave it like this. Yeah. But next year there will be oats where the barn is now. Throw some like flowers here. Yeah. You could put, or we could put like some. You could put like a little oats or something there. We have some oats or some that seed, but we don't have any grass seeds left. I think we used all them at the fields in the spring. Yeah. Taas joo. Täällä ei varo utse. Ser bara. Nej men det är bra. Så det är ju inte jättevanligt. Yeah, he had, so in the end there when he used the grass seed, he put like, in the end there was a little bit left, and we just put some more aggressive rate on, then it runs out, because there's no point in like saving a few kilos of seeds usually, especially with those small like grass seeds. Better to just put it all in the field. Yeah, now the small stuff goes in the bucket. Allt som inte pärtor ska bort för annars är det så här. Joo, on vähän kan bli det. Ja, katsotaan no se sista. Men man kan nog ta den där några balkar där intill. Ja, det är för de är vävda där. Och de på ändan är nu en bräkassa och den går att ta dit. Men så kan man ta så mycket som man får därifrån, sånt som duger, så blir det ett fullt lass. Yeah, same with the fertilizer. We used all the fertilizer, like on the first field there was probably a little bit less, and on the other more, because when we had seeded half, we had not used half of the fertilizer. Like it's always when you do the test on the seeder, but it's always like even if you in the test have exactly correct rate, then it depends on how the fertilizer, how the seed like flows in the seeder. And it's always like different, like after a while it might flow a little slower, or sometimes it could start flowing faster, like you never get it like precisely precise, but like close enough. But yeah, they can grab some from the end. Now I'm gonna roll. Now we need to see how many nails we can find again. There's probably more nails again. There's one or two there. And there's one. This is from the roof.
There's something. There's a nail. So yeah, this big magnet thing is... This is good. We have already found probably 50 nails with it, and there's gonna be more still. There's a nail. There's a lot of nails. So far all from the roof. There's one. Roof nail. Sounds like it hit something, maybe not. Yep. Yeah, this is very good. It's like a big, it's not just a big magnet. Joo. I also have metal detector, but this one, it's, you can hear when it picks up something. Even if it doesn't pick it up, you can hear when it like clink clink like on the edge, then you know there is some metallic thing there. And we want to remove as many nails as possible. Det där är skit, det där. De här kan man ta, ja. We can grab, we have a little bit of room so we can start grabbing up these bigger things. Kör inte över det där inte. Kör över brädan där spikar. Då blir det dyrt då. But yeah, we're gonna roll this many times still. Then when we got all the barn removed, then I can roll. Gotta roll like 5 meters out and the whole area here. Joo. Because even no matter how careful you try to be, you always drop some nails somewhere. There's one. Yep. Här jos katsot här burkan, så pitää sån här, jos näin smokallekin tarakkaan, meitä pitää painoa vasemmasta jään håls. Ja. Heavy duty bottle. And yeah, this is also easier now before the grass grows up. When this grass is like 20-30 centimeters tall, then this doesn't go anymore through it. Now it's still pretty easy. If it's uneven, you kind of have to lift it also. Joo. Works best on like flat surfaces. Yep. Yeah, it's so low that it's there's something. It's trying to grab something here. Ah, there's a nail. Another roof nail. Yep. Need to install the GPS system on the magnet roller. The mark areas you already went over. Yeah, we should have GPS on this. Sounds like a giant headache to me. But again, like many days of work to get it like not much better. Yeah, that sounds like a EU rule, where you have to have GPS on your metal detector or magnet to mark where you have searched for nails. Mark all the locations of found nails. Then it's like the calibration is off, and then you think you have road, and then you leave like Yeah. many places on road just because you think you have road. No, but when I do the proper rolling at the end, I'm gonna try to go like systematically through a place. Yeah. Yeah. Now I'm just randomly checking for the like the worst spots. Nah, it was more like a joke. Here's nails. Here's some metal stuff. Here, there's some. Like you can see, it picks up even really small nails. Look at this. Look at how small this is. Like
really small nail. Niin, tuossa on saa större metallbiter. Like this wouldn't even be dangerous anymore, but it picked up even that. Här är så här som man kan liksom... Yeah, then they fall off. Saa det liksom sätta ner bakom. Yeah, but it's for me it's simpler just take the nail from there. Oh, there's another one, another big one or something here. Here's one. Yeah, definitely need to roll the whole area after we've taken everything down. Ja, de är det såna entisiga. Men far nog se det att de är som är dåliga så lämnar de där bara. De där som är där kan det är sånt som fattar skogen där som är där. Ja, men nu är det ju vedlass. Ja, but that's all far. Ja. Och det är mest brädor, det kan vara de på. Sen on tässä nämä on där 4 meter långa såna bara de vill vara längre där liksom. There's a big nail. These nails are very good to get. Valkaa sen, så de vill vara längre där liksom vedlass. Ja. Men det där är sån här random shit. Random shit, det får alltid där, inte på de blankorna utan de på de björkarna och de idén där. Ja. Det är sån random 100% firewood pile. Eller de blanka, sen kan man kanske lägga där valkaana. Ja, de här stockarna kan man ställa i milloin också. But yeah, this load is just random. Man använder åt såna under pallar så där blir så mycket att räcka till pallar. Ja. It's gonna be almost a full load again. Just some boards from the roof, the end walls a little bit, and it's already a load. Yeah. And each load like that is, I would say, 2 to 3 pallets of firewood. So it kind of adds up. There's more than you think always. Just think there's just a little bit left, and then there's like a full load. Row this end where the roof. De här som är så här. De är bra ved. Bara de så det är åt en plats. De är så tjocka. Ja. But yeah, all the round wood underneath the roof, that's good firewood. That's not rotten. That's actually, that adds up to a couple loads probably. Det är nog nästan lättare och de skulle nog gå till ved, men det är nog ett helvetes homma att ta de pärtorna loss. Ja, det är för mycket homma. De där vi revde borden, de stod vi med en skyffel vet du, och skalade bort dem vet du. Men det är nog för mycket homma. Och det är mycket spikar så det Ja. Det andra läget var alltid i skogen där. Ja, det var nog det lättare. När man kahmar och därifrån sparkar sönder helt små bitar. Ja. I saw that nail. These like newer nails that are kind of gray, these you might spot while just looking, but the rusty nail, if you drop a rusty nail, you don't see it at all. The newer nails you can kind of see, they're a little bit different color, but the other stuff is pretty much impossible to spot. Yeah, you can grab that pile, this pile, then it's like a full load. Every day you come here you can get like a full load of wood. Ja, 3 i alla fall. Det är 9 pallar, det är en vintersved nästan. Yeah, we can. That load is going to be full. We can remove all these big logs here plus that, and it's a full load. It's going to be. You can rip everything you can get from here. It doesn't matter if there's like a few logs like this in there. That's fine. The majority is going to come from there. Here you can just stack all this. Then there's a little section of the barn that's completely kind of removed here. Only rocks remain. But yeah, let's roll a little bit more. Then we'll see what more we can. Once he's loaded the trailer full, then we can try to rip some like
loose from the roof with the grapple, but then we need a trailer, so we're just gonna try to rip loose some parts from the roof, put it in a trailer and dump it in the forest. That's like the main roof that's left. You could try to remove the shingles and then take the boards that are underneath the firewood, but that's too much work. We're just gonna dump this all in the woods. That's why what we did with the earlier barns. Det där ska vi inte börja tärra, det är skit. Hej! Shit, för att sätta sig, kasta dit. Det där är inte värt för det där skulle bara dit bara. That was too rotten, that we should have just thrown in the woods. Yeah. Pieces like that are not worth. They're not worth as firewood if they're too rotten. Ja. You can always check later, but when it doesn't stay together anymore, then it's not good. Not good enough for even firewood. Then it's just trash. Trash. Trashy. If it doesn't roll well, it's easier to pull it backwards actually. Joo. Then it kind of, if you have it like this, and then it lifts over, slides over the grass easier. Yeah, but it's not the wheels; it's how low it is to the ground. It's only a few centimeters off the ground. Otherwise, the magnet wouldn't really work. Yeah, the barn is getting smaller and smaller all the time. Now there's just probably at least like 4 to 6 loads of crap from the roof to just dump in the forest, and then 2 or 3 loads of logs probably, and then a couple of loads of rocks. Joo, man måste ta latukoneet. Ta latukoneet först bort, sen lagar man alla sta kassa stenar ja kassa där. Kassa jo, eller sådär flat jo. Och sen stämmer resten. Ja. See if there's anything further out here. Even the boards don't stay together almost. They're almost. Yeah. There's something. There was some log pieces and also a nail. Of course, a nail. Yeah, it's not even gonna fit. Or maybe it's fit almost all of those pieces from there. Ja, inte här nu då du sitter här och kan. Ja, och se om de längst upp, för de var bara till Island. De var tosi små de där klövren. No joo, no det är 1 kilometer runt. Det är 1 kilometer runt. That way. Rip it off. Oh, it's pulling the whole thing down now. Now it came loose. There's 3 logs right there. 4 or 5 logs. Yeah, that's gonna maybe fit there. Then it's a full load. I can get the metal off here. This one doesn't. Jag tar det här ja, så. Det här behöver inte vara i samma lass, men de här där så är det fullt lass. This one goes somewhere else. This is like the metal railing from one of the doors. This needs to be put somewhere. Yeah, damn, full load again. Didn't take anything off and it's full load already. Damn. Joo. Damnation.
Jo, inte bara de inte rut bara men det Gås var det så här längre blankor. det där fast nu som inte rut så det är riktigt fullt virk nog liksom. Ja. Men så där kort som där djuren så det längre. Ta full kamera. Nej, man ska inte ta för mycket. Så stora stuckar och så vill inte. Ja. You can rip them apart. They're like the side log or floor log is inside the other one. Yeah, it's breaking apart. It's maybe not 100% anymore. Those were, I think, those are good enough firewood. But the stuff that's there, that's the same pile as this in the dump to the forest. Yeah, it's the forest load. Then next time I can take the bucket, maybe take the bricks in the bucket. There was like 20-30 bricks here also. Maybe take them next time in the bucket. Joo. Bucket Ja, man. det är det så länge det taket. Ja. Alla ei släppa. Yep, in the 50s, 60s every barn looked like this. Roof was made out of wood. Wood and some small nails. Jag tror det är shingles. The shingles, at least, there's also the thing they put on the churches. Those shingles are like thicker. I don't know if that's called shingles, but there is. These are the really thin shingles. I don't know. Maybe they have a different name in English, but there's also the things they these days have on the churches, like roof. Those. It's like almost like. It's almost like just short pieces of board that put on the roof. This is like much thinner. And they're hard. Tar binks. It's a pretty long one, but it's gonna probably stay in the load. Otherwise you could cut with the longest one, we have to cut with the chainsaw. Bitumen. Yeah, not a fan of that. Not a fan at all of bitumen roof. It's quiet, but it doesn't last. Then straw roof. Yeah, in some places they make also straw roof. Straw roof. That one end is kind of bad, but maybe if it stays together when you grab it like that, then it's possibly good enough for firewood. There were some pins in the wooden pins. Yeah. There was like the side was like two logs together with wooden pins, connected with wooden pins. The one really long one that needs to be cut. We can leave that. That's way too long. If it doesn't break on its own, it doesn't stay on the trailer. Too long. That one is too long, I think. Unless you can break it with that one, it's not gonna stay together. It's too long. They're for long! Too long. Have to cut that with the chainsaw. It doesn't break, it's not that rotten. Sätt inte slangarna far. Det är för lång. Can he see? It's too long. Too long, för lång. Jag sågar den med motorsågen nästa gång. Det är för lång.
Ja, det får jag såga med motorsågen. That one, yeah, that's the same length as the width of the barn, probably like 8 meters long. But if we cut it with a chainsaw in the middle, then we can, 2 shorter pieces we can put in the trailer. Ja, då får man semmoinen såga cirklasformat klyvit ja tai bort järnbit. Nej, det ska vara moln så här. Nu är det fullt moln. Det är nästan att det är kallt nu. Imorgon skulle bli jotain lite varmare sen. På tisdagen var det något monsuuni kanske, men inte något eller monsuuni. Hoppas det kommer monsuuni på tisdagen. Tisdagen det var just förra klassen, det var 15 eller 0. Och kauhea ukkosmyrsky, eller så inte något. Classic. Ja, nu ryms, man ser det ryms nog en 20 milli till här så skulle det vara perfekt. På däck, nej det var inte så tur att spiks. Ja. Då kan man ju designa ett rivtaket lite om man vill. Annars det är nästan ut i rivtaket bort, inte går det att göra något annat. Roof needs to be removed, that's next job. But yeah, this is what it looks then it's just the removal of foundation rocks. That will be the last step. Or maybe we'll try to fill in the holes then after that, but removal of a bunch of rocks. But first all this gone, then rocks gone, then flatten the remaining part. Ja, så får man de här orkar att lyfta med griplastar, men de större stavar med det där forken kanske. Is there anything that's good enough still? Det där är shit. This one might be. This is shit. That's crap. Det är inte något att ta med. De där det är ved. Alltså inte ved. Lämba. Det är för dåligt. Det är som de här. Det är så du. Foten far i. Just dump it. Det är allt nästan om man inte får de där difon dra i. Den kanske, men de du får dra ut de där di. De kanske kommer. Annars bör det vara nog allt nu tror jag. Allt som man får. Nu sen är det till rivtaket. Pärtorna bort bara till nästa. Ja. Vad klockan är det? Den är först 2. Ja. We have only 2 hours and the roof is removed, board is removed, everything's stacked. Yeah, that one he can slide out. Maybe like the end posts you could grab and rip them out, but then maybe it's easier to rip this off when it's still up. Yeah. Yeah, we got our tools underneath there, so we don't want to drop it down yet. But yeah, it's not going to be a super long day today because then we need to switch, remove that trailer, but put like a normal trailer on. Then we can grab this crap and like stack it like a trailer like that on the other tractor. Then you can grab this and just pile it in the trailer. Wind is still picking up. Again, it feels like it should start to rain, but I don't think so. But I wouldn't mind more rain. Doesn't really look like it's gonna rain. Feels like it's gonna rain. But the forecast was completely 0 rain. Vad ska han ha där? Det är för långt går det. It's too long. I could cut it with a chainsaw, but I don't have the hearing protection. Det är för lång! Det får slangarna sönder dit före. It's too long. Om det är 8 meter så oss där så är jag sankari. Så är jag Jesus. Men när det är sådana 3 meter under så är det 5 meter huvud. Enligt fysikan lait så hålls den inte. När det är 3 meter upp och 5 meter i luften. I don't think that's gonna stay in the load though. We need to cut it off with the chainsaw. It's
too long in one piece. It's gonna be also that in the wood pile it's gonna stick out to the field, so I can't harvest the field with that sticking out there. I will have to, when you put it there, I will have to cut it off there. But I don't have the hearing protection, but maybe I can cut one. Ja, joka tässä. Ja. Okej, kanske det. Men jag måste såga den för det ryms inte i kassan. Den blir så dit far ut på åkern. Let's try to cut that one off with the chainsaw. Wherever the chainsaw is. Just there's gonna be more like that, but then I'm gonna take my proper like forest helmet and stuff, but I don't have that today. Grab this one, just cut it because that's gonna not be good in the pile otherwise. Like it's like 8 meters. Oops. Got it here somewhere. Is there nails on the back side? No nails. Hopefully here. Maybe cut it here. There's a nail. There's also a bunch of sand. We can cut. Va? Jag sågar här, ja. Där stuvar man det där bara på det. I'll push this in the load. Now it's more manageable length. Sen stuvar det. Ja. De är så långa de där så man måste nog såga dem. De är 8 meter. Det hålls inte i kassan de hem heller. Lyft lite dit så att jag får. Där. Nu är det bra. Om du väger ihop det är nog bra nu. Man skulle kunna prova riva det taket lite men inte vet jag om man har inte något att sätta det. Ja men vet du, man kan riva, man skulle kunna prova riva det lite men man kan inte, man måste sätta det bara tillbaka där på taket. Man har inte inga kärror. Ja. Ja, det ska kipsa till nästa, ja. Ja, det är nu riktigt. För det är till nästa, man kan inte, till nästa ska det allt rivas bara i bitar och sen kan man börja köta av och sen bara få. De pärtorna ska bort till nästa. Chainsaw back under the roof, that's not that good. Semi-good roof. But yeah, all this goes to the forest. This is rotten. That's all rotten. Nu det första 5 meter är bara stenarna och romu kvar. No. Här är något som dugar till med veden. De här får man se. Där får man kasta på det där ved. Det är skogslasse. De här ja, det är bara roju. Något sån här som har spikat här inte riktigt. Jag kan ta bort spikarna. Men om man ska ha välsen så måste man köra ut den med så att det kort vitonen kanske. Ja. Men kan man inte lämna det där bara kärran borta? Går den enkelt i backen mot där purkaa utan kärran? Med det där. Så räcks det bättre upp dit. No, inte är nu just det samma. Man kan sätta kort vitonen med kärran och bredvid där.
Inte räcks man just något längre sådär än åt sidan. Nej, Man räcks nog bara när man får som det behöver dras ner så får man dra ifrån och så kan man ta de där balkarna och driva. Nej men vet du, när man får ner bort så får man ta i de där balken vet du, så man drar den åt sidan så brakar det loss resten. Så faller det ner och så får man det sista sen till sist. Nu är det de andra, inte det här skulle inte vara fast det är inte mycket större än den andra. Det är så det gick nog så att vi rej från sidan bara. Men det är griplasta. Ja. Det är ganska lika här. Nu här ligger rum. Ja. Nej, det är så långt att man måste nog, om det var järnsåg så måste såga av det i mitten. Man kan såga av det i mitten för det, sen får man i kärron det. Nu är det för långt. Nu är det för långt än. Jag rullar runt tills hittar jag 8-10 spikar. Man hittar nog hela tiden spikar. Ja. Kommer alltid. Om vi var någon järnsåg så kan man såga av det järnet. Om man sågar av det i hälften och så hålls det i kärran. Så får man det i metallskrotet bort. Det kan man ju dit. Va? Det ser man. Vad ska man... Ja, vad vitt menar du i skor med så kärror? Jo, jag lär gärna kärror. Någon del kärror bara man får det bort. Nu är det mitt på det. I de där sista de skulle kunna ta. De ryms en där skopan här. Så det är en 2 fulla skor på med sån här smått. Det är en halv palm ved. Bara från sån här smått. Så det är en halv palm. Så kommer ja. Jag kan knacka loss de där de under taket, de är kvar lite. Jag tar bort dem där. De ryms nu här så det är fullt lass. Full load. Det ser de kan man såga av, ja. Jag knackar loss de härifrån, tar dem i kärran. Nu kanske man får knava av det med. Man kan prova. Can still, there's a little bit of sidewall left here. They are all loose from the low end already. These go all in the bucket of the tractor. This was the southern wall, as you can maybe tell. All the boards are already cracked in half. Pretty bad shape. Yep, that's all those. Bunch of small. These are like this. You could burn directly. It's under half a meter. They're also dry, so just put them straight in the burner. Now it looks good. Now it's open air, wooden shingle roof. But yeah, it's probably good. We can't do it too much more today because next spot is to rip the roof, the actual lower roof. But yeah, we need to switch another trailer on the other tractor, then we can start ripping off the roof. So that's gonna be probably next day. Okay, John is scanning field. Yep. Yeah, I can haul this herd and I dump this back in the trailer, but then I can also I can do some garden stuff, and I could even mow some lawn today. The clock is not that much. I could have, because the lawn is super long also. We can do that because yeah, we need a little bit. Yeah, the grass is dry now. I can mow the lawn. I think we can see if I have energy to do that still today. Yep. Yes, sir. And how about this batteries? There's still juice here. I can still leave this just here. Seems to be enough juice for another day. Because how much do I have here?
64. We got an okay amount in the phone still. Är det spänning på ska jag dra i ändan åt något håll? Eller fick du bort det? Det kilar inte där. Lyssna lite att det är som att det kilar sådär. Att det är ingen kilar. Yeah. So if you need to make this into 2 pieces also, it's too big in 1 piece. Ska jag sätta nu här? Fast så ja. Man kommer ihåg att ta bort det. Jag sätter det i andra kärran, de är metall i. Jag för dit det. Ja. Metal in 1 trailer. NPC John has lost the waypoint. Just walking in random directions. No, he's still gonna check the field, I think he said. Just like in games, sometimes the NPCs lose the waypoint, then they just randomly walk away. Så är det bra, man kan inte göra något annat, det är bara att jag kan kanske klippa lite gräs idag. Så är det bara att komma nästa dag med kärra och börja riva taket. Den där som är i Milland, den är ganska bra, den är bra. Den var ju uppe, den är bra. Den är på sten, ja. Då kan man sätta under det, ja. Ja, nu var det några andra som var största delen, en halv meter, eller halva stump i alla fall bra. Ja. Ja, det går att sätta under taket nu, det är sista gången nu. Ja, nästa gång så är det något tack kvar med. Hopefully he doesn't glitch. Yeah, all of a sudden we see him walking there, then he falls straight through the map. But yeah, up there was where it was so many like thistles last year. I'm hoping there's some clover there. Here we know, here it's pretty good clover everywhere. But the really last part there was really bad last year. So many thistles. Water bottle before we forget that one here. And then chainsaw, I think I can put, we still have a roof here, so we can put the chainsaw under a roof still. Not long, next time when you come here there's not gonna be any roof left anymore.
motorsågar jag sätter nu där under. Där så kanske jag kommer att dra i där på jorden. Det lossar ja. Det är bäst att ta det taket först. Sen rasar det, börjar det ras ner nu. Ja, för att det där stagar hade inte varit ihop. No, det är lite lättare att ta på det så här syda. Ja. Jag tror att var det där. Mm. Så det var kuskstein. Ja. Ja. Därför nu när de är en skilkassa dit så får man ta i dem där, vet du, de går att ta dit för de är en skilkassa dit i vägkassan. Avlan, vet du, golvbankorna, de går bra att ta under dit. Det där är nog allt ved. Ja, det där. Därför bara i det där samma kassan som bräden, det är allt sånt som är 100% ved. 100% ved. Ja, det nästa där tar jag dem tror jag. Hi lite allställsna ja. Det är sen när man gräver och sen senast när man plöjar nästa vår så ser man att det kommer upp några små stenar. Ja, nu kommer stenar. Men största den får man nog bort nu. Den där, de som det lilla de är något för att man plöjar nu så det kollar inte något alls. De är inte något kvar dit. Nej, det är inte. Där är det där en som är halvmeter djup. Ja, för det kollar just lite i plogen. Där är en kvar. Som är som under en annan. Ja, den kan man prova någon gång gräva upp. Eller sen fylla, man skulle fylla ett par kipsaslas mull där. Lite yrkeskuss där. Ja, lite grov. där är lite sådär nere. Man kan hyvla bort vaadjuken när de lagar lite. Ja. Ja, här är inte gjord men vissa ställen gjord. Här är nog inte tagit bort tror jag något. Nej, här bara växt torv. Ja. Ja, det går man får, med bakverk kan man gå en gång lite och sen när man plöjar på våren så harvar man lite extra här. Så par gånger plöja så var det annars så är det jämnt sen. Tillbaka till åker. De där det är bara sån här skit här nu det där. No, ja. Ja, det får fan med det där. Ja, jag brukar, men om det är spikar i dem så kan man ta bort men annars brukar jag bara såna här små samlar bara att de får skog. Alltså, man måste komma in i de pärtonet som man måste kratta ihop. Ja, ja, muki. Ja. Ja, vart tog Han får marsch runt åkern. ja. Se bara de uppåt, de var bara tislar och de har kommit klöver de. Annars ser det nog bra ut där resten. Han kan ta vilka far det här jag fått det. Skopan är full. Skogspärtorna vi har där vedmass. Ja. Det är allt det där för det kommer till taket. Ja. Och det där andra skopor som var dit. Det där plåt, eller det där. Jag satte den i backen, det är samma det. Ja, några skopor fulla. Och de bak, jag tog min det här min var de bak i mig. Det är något som faller och. Nej, de där, de där andra. Det är fullt metallast. Ja, de är kortare plåt. Ja. Man kan backa in dit. Samma ställe kan jag backa in det som går. Man kan backa större plåtarna in dit. Nej, men man backar samma ställe som igår. För man ser sen när han ska ha och resten håller upp i vinden på plåtarna. Ja. Det är vimsen bara det är en hylla färdigt som är plåtar. Det är vimsen. Ja. I lagovind. Och det sker. Det är när man får ta det i där. Ja, en gång så får det misstag. Man ser till att man inte, att det inte tar i. Kan det vara iväg själv. Ja, det börjar så då jag måste Just det, tillbaka. nu då. Inte så, man ser det brukar komma mitt i allt så börjar det komma tillbaka ännu. Ja, nu tar man. Där. Det är nog när det är lite varmt så det borde nog lite batteri, det skulle skjutsspänning till den. Visst. Ja, om det är något med det, ja. Något ström just då.
aina man tjokas deras sima alltid det är någon klöver hela tiden. Muuten sit koko fläckaren. Nej, så mycket ska vara helt det sprider sig ganska bra med klöver sen. Det regnar ju förra stoff. Fliskt på det. Ja. Så mycket att det klöver är nog i juni. Så nu växer det bra när det inte är något ser mer uppe. Det var så kallt här tills vi torrt att det inte är tagit fart. Nej, men det är först halva maj och deras tid. Mycket klöver. Ganska mycket klöver. Det blir alltid nästan bara klöver. Det växer så bra det klöver att det blir. Eli aina gruu seinällä. Timo Teine on mistä nyt? Att den är seinällä. Ja. Nej, nu det var när vi rev det boskan med traktorn. Vi drog med kättingen. Det där, alltså fläcken, det där är det ja. Änden. Där är hockeycentern. Den där, så den där boskan, så det började hänga ge sig. Har du tagit kättingen runt? Jo, men det började traktorn skjuta bara. Det började... Har du dragit med motorsågen? Först med kättingen och sen sågar vi nog slutet sen. De där större de så sågar vi. Det griper lite. Nej, men det händer inte något. Sån där boskan, så där man tar i med griparstas, det händer inte något. Men den är rutigt. Den där boskan, de som var de, så de var större, så vi måste såg dem och annars det hände inte något. De var så tjocka, de var 10 cm tjocka, så de har sån rotsystem att det ger inte. Det måste vara en riktig grävmaskin. Jo, den färskar den där. Ja, det måste, om man ska ha det där rivelås, det ska vara en riktig grävmaskin, sån här lite större. Annars händer det inte något. Det var just att det är vatten i bäcken. Här kan alltid vara. Ja, det är nog lågt. Det rinner inte just något alls. Onko se meni jo sitten?
snadda i vår alltså. Ja, det är inte sådär. Kanske nu börjar det skulle regna nästa dag, ett par dagar mycket, så skulle man kunna prova kanske. Ja, nej. Det måste regna 20 mil på en gång. Ja. Det blöt så mycket att det skulle... Men det drar nog bort den där gräsen. För den får så rötter att det... Och det inte händer någon gång. Som ett ris att det blir stoppa hela... Så där. Jag hade en skogshandskarna och då är det där där vitsis. Det ska vara tjocka handskar, för annars man vill inte kära sig plåt. Det är inte kvar. Det kan stå i kärran där uppe. För det ska ju krattas in med det där. Den är ute färdigt. Då står man ut där sen när man ska ha lastat. Nu börjar det mitt i allt ball just nu. Det är nog något helt. Det är så kall luft. Nej, det är just när man byter något växlar. Så just när man klämmer på någon knapp så tar det ström lite. Vet du. Ja, det är något läskontakt för något i det. Något system. Det är så att det kopplas till något annat som bier. Det är farligt. Kippar de där skopan i samma kalla som igår. Så blir det där en halpa alltid att laga de där stumparna. Jo, man kan göra. Det kan nog gå lite där framför som inte är att man hittar till åkret där. Nej, men det är inte vägen ännu där bara. Det kommer inte nu så mycket till. Men... Nej, det kommer det. Och så kan man ge ut en tumpal om man skulle såg den där kortan och palen bort om man vill. Det är tumpalna där. Blankorna man kan bra välja dit från vilka man vill ha. De sprider ut i dit. Så kan man välja ut det där. Det ryms det där. Ryms den där i samma kassan. Lite uppa vedkassan där på sidan så är det inte väg. Det är inte bara diket. Så där nu dippar mot i åkern så kan man laga dem bort och sen jossain vasta. Ja, nej, man vill inte köra på den kassan. Det är inte det värsta det där. Fullt med såna små, vad heter det? Det här är nog lite. Ja, men jag tror nog att det är grodd. Det är så jag såg i alla fall. Det såg ut som det ska grodda. De där rigid, men det är bara de riktigt värsta pojkarna. Ja, riktigt värsta. Det är nog bra. Det blir nog. Den här backen och sådär. Ja, det där som är vår, det tror jag nog att kommer bra. Ja. Jag ska få se. Musikko. Nej, nu ska jag borde få ABC gå på det lite. Samma som igår. Perse. Perse. Ja, fan. No vad satan? Furingen nelivästä ei tupa ännu. Mistä ne upa? Kun tää oli fram. Jag måste ta det. Inte töckar det. Inte töckar det nu något din namn. Det får inga is. Det var lite offroad där på sidan. Det var inga nelivästä, det var 2 meter. Kuggarna måste liksom få fritt för det var i. Take the phone off so I can turn the steering. Nu är det nog på nelivästä.
Nu lyser det, vi ska se nu. Ja, lyser. Klämmer ju till. Nu är det i alla fall på. Det var under. Så det... Ja, nu är det nog. Nu fan. Det behövs inte vidare. Det var så när jag var lite så deep och jag var lite de offroad. Ja, lite så om man är så farlig. Nej. Fast det är inte halvt. När man backar så det är vikt. Det är inte mycket vikt på det där framhjulet. Så det är ju lite vikt i flackan. Ja, det är så tunga plåtar. Ja. Och så är de bakvikt. Så kan inte lyfta. Det far för mycket på andra sidan. Ja. Men nu kan det just fara. För det var något. Nu rakt. Jag måste ta det framåt. Jag får se att Ja, det far nog bara ta det färdigt. Ja. Det skulle nog borde fara bra när jag får sväng härifrån. Should be going maybe a little bit more forward here. I can roll a bit forward. A little bit like this. Now I think it should be good. Is he behind now or where did he go? Can't see where the dude is. Hopefully he's not underneath it now. Open the rear window. There should be good. Jag får nästa gång får jag nog med traktor, men jag behöver ju inte kärra mer. Det tar lite längre, det är loss. Ja. Det är nära dit. Är det nära? Nej, det är lite dit. Okej. Det får lite jo ännu. Jag tar lite ut så här. Now it's gonna be a little bit more to the other side. Nu är foten på insidan, men jag kan ryms det hela kärron. Ryms det på insidan. Sätter hjulen innan så hjulen. Ja, ja, det är nog rum. Det är inte där rikkaken bakom. Så. Nu lägger vi det. On det lossa. Ja. Och nu framåt. Jag tar lite framåt. Och så Lite mer än framåt. tar i. Ser om det låser nu eller om det... Ja, ska det annars kärra? Nu är det här eller är det annars? Nej, det är nu lättare det Anna. Ja, nu upp då. Och nu får det lås. Siinä är fan ner. Nu blev det uppa. Nu så lägger jag dörren fast för... Jag kan sätta den här där i andra dörren. Ja. Där. Don't need the trailer next time anymore. It can be there until we know what we're gonna do with the pins. Oh yeah, the other door. Öppna den andra dörren, ja. Ja. Cables all tangled up.
Jo, det behövs sen något här. Ja. Ja, bara man har bakluckan eller dörren, om man inte har båda uppe så går det. När det inte blåser allt för mycket. Det bakluckan kan man nog ha. Nej, men när man har in så det är inte någon skillnad. Eller innanför. Ja, men det är inte, det är bilstorm. Just gonna offload that and then we could see if how the lawns look. If I have energy for that, or at least I could take some stuff outside, put it in the greenhouse. Peace, y'all. Beep beep. Beep beep. Beep beep, God. It's a load of wood. Gräsklipparen skulle borde vara bara jag kan checka om det är olja så skulle borde, nu är det något bensa så jag tar. Ja. Så kan jag klippa i alla fall det värsta för det blir tjockt. Vi kan se ja. Sen är bara tryck bensa i och se olja. Jo, så det är allt där. Jo, för det blir där stället i framför stugan gör det bara. See what the mower says. We can get it out. Slide it out. Check oil. Det här är inte bensin. Och det där. Ja, från det där har jag brukt. Det är lätt, men den är lätt att slå i här. Det får inte något hot i. Du lagar ut en tratt. Ja, nej, så det här är bra, så nu man tar bara det här bort. Så det här ändrar som lagat i det här. Så det får det så var det inte hocka. så där får det inte något hot i. Det här är lätt att slå på. Ja, för den var tom. Den var tom, kört tom. Och det här, ja det är bra. Sen det här vad heter det? Det här burken är alltid bara ren bensa. Jo, det är bara det där som är till sågarna som är oljebensa. Ja. I de där 2,20 liter är bara ren bensa 98. Va? Ja, nu. Man får nog klippt, det brukar gå, med en tank brukar man få allt klippt. Om det är riktigt tjockt alls där. Om det är riktigt tjockt alls där så får man inte, men nu får man nog. Olja och bensin, så nu är biten resten, nu är det bara. De där är på det där mitthöjden. Det brukar vara så bra. Ja. Jo, det går bara att ställa ihop. Ja. Jag tar en liten kaffepaus först så börjar jag klippa lite. Det kan jag prova sen går det. Ska du borde ställa med det? Nu kan man rypa ju när det är hit. Det var på andra sidan vart När det var tom. Nu startar det ganska varmt. det blev förra våren starten i alla fall bra. Ja, första! First start! That's pretty good after the winter, first pull. Om det inte hörs så därför så byter stiftet så brukar Det är nog bra, förra gången startade det nog inte med första, det var några gånger. Alltid bra med färsk bensin. Ja, så startar det nog med samma. Det var det står det där bensin. Så kan det bli då, ja. Ja. Let's put you guys here, we'll take a little coffee break, then we'll do some mowing. It's long and over there it's super long. Super long grass. We should have enough battery probably, I can check the camera and stuff. But I need a little coffee break in between. Camera has 27, but that should be fine for, I'm not gonna mow that much, just a little bit.
Just a little coffee breaker. How much do I have on the cell phone? Oh yeah, 50%. We should be good. But yeah, just a little break here. Then we will mow a little bit. It's so good weather today, it's not too hot or anything, so it's very good. That's why I'm thinking about mowing some lawn. Darn, if not darn.
Alright, let's do some mowings. Mowing things. Mower things. This is so short, we don't need to mow this, but around the garden it's like super tall. Maybe we'll mow from here. At least mow this area. Maybe that from there down there, that's also really tall. And then the rest we can probably mow tomorrow. Mower guy ännu lite. I alla fall det här hi som är längst. Inte det nu så paha tror jag ännu hi heller, men klippa i alla fall lite så blir det imorgon resten så att. Ja. Moweren när vi testar just starta med första draget. Efter att det har stått hela vintern. Nej, det är tomt men de har satt ny bensa i sig du. Yes, let's do a little bit of mowing. There's a lot of dandelions and down there it's gonna be probably pretty thick. Now it needed more cool. Probably sucked some air. Oh yeah, we got the hose. We could mow this also, but then I need to move the hose around so we don't get a hose full of holes.
got the irrigation device here. Put up. But yeah, I think soon there should probably be stuff visible here. I think I see onions coming up here. And then maybe this was lettuce or something. Should be stuff coming up here. I see some weeds also. Someday we can do some weeding here. Weeding stuff. I also see some green in the field, but there you can see that everything did not germinate. Most did not germinate in the beginning. But we can dig now. I think it soaked enough through yesterday with 9 millimeters. And hopefully everything in a week, hopefully all this is green. It's gonna be quite uneven in the beginning, but that's the weather. Fertilizer for the garden.
section maybe behind the house. This is like shorter. We can do that tomorrow or some other day. Plenty of exercise today, that's for sure. First ripping the barn and now a little bit of mowing. Yeah, we put the oak last year. Is there anything left or did it die over winter? I don't really see anything. We'll see when we get close. Maybe a rabbit ate it or something.
house has been staying together now. We haven't had really any high wind now, so hopefully it stays together from this point forward. Hopefully we don't need any more reinforcements. Still gonna do a little bit of around the lower edge, gonna put some gravel there to make it not airtight, but now the wind can blow through under it so much that it's basically the same temp inside as outside during the night. So it would be good to get it a little bit warmer during the night. The days are fine, it's like 40 degrees inside there, but during the night it's a little bit, it's pretty much the same as outside. Thick right there, barely getting through it. Clogging up. Grass is so wet, even just the grass itself is wet.
pigs would love to graze the grass. People using movable cage for guinea pigs to cut their grass. That's almost the same thing, yeah, if you would have sheep or something, then if you would make like a fence around, then you could have the sheep eat the grass. I don't know how even they would eat it. Oh, well, probably pretty even. If they have like a little bit too little grass, then they would probably eat it pretty evenly. But yeah, it's getting a little bit out of hand here, too long. Usually try to cut it before this, but it's like uneven, like there it's really long. Here we don't even need to mow yet. Yeah, it's just some parts are very thick. Could try to mow a couple of times along the road. Here, there it's also really long. Then this is fine, don't need to mow that yet. Here I would say it's pretty thick. Pretty thick stuff. Yeah, it rained a little bit the last few days, so from this point now it's really gonna start to grow. Before it was pretty dry, but now it rained yesterday a little bit, so if we mow it now, then probably like a week we need to mow it again. Usually grows the most in the spring. A lot of dandelions in the beginning also. That's good. Usually mow just a little bit here. This can be like a meadow type thing here. There's already enough to mow there, so we too much to mow all this. Same with this area here. Too much here, but down here it's really thick stuff.
Yeah, from here on, now you can see everything is turning green. Those bushes haven't got their leaves yet, but from this point forward a few weeks, everything is gonna be the most green it is on the whole year, I would say. Especially if we get some like rain. We got some rain yesterday, but a little bit more wouldn't hurt. Some dirt there. You gotta get the dirt smooth enough to where we can mow this. This should eventually all turn into more lawn also. Trees are tiny, but yeah, most trees here have leaves already out. But some bushes like those are kinda just starting. Snowstorm. Yeah, I think we got our last snow. We got, when we were seeding the fields, we actually got like a few snowflakes, but it wasn't really a snowstorm here. An oak here, but I don't think there's much left. If it's this one, it's been chewed up by some animal, it seems. But this one probably won't survive. We'll see if there's anything green on it. I think that's the only thing that's left. Might die. End of March. Yeah, end of March we had no snow here already. It melted away pretty early this year. Again.
Then we can take a break. I need to move the hose there and then we can mow that there probably. brake and hose moving. Flows went out many more times, wouldn't get too deep. Yeah, it's over here also they plowed the big roads, not the private roads, the public roads. When I was a kid, they used to plow them with like a big truck, but these days they plow it with like a tractor, it does a good job, but a tractor is still, even a bigger tractor, it's like smaller than a truck or like a semi. So the plowing is a little bit worse than earlier here also. And in general the roads are a little bit rougher than before, because yeah, they say that there's like not as much money for the roads than before, but yeah, I don't know. How do we do this? Maybe I need to mow a little bit more so I didn't really want to throw the hose over the bush there. Maybe put it there and then mow a little bit here, then move the hose. Maybe that's the plan.
Maybe that is the plan. What's that? Oh, it's a branch. That totally looks like a snake from a distance. Not a snake. Just a branch. But yeah, John is walking over there on that field. That field has germinated evenly. This, we plowed in the spring, you can see it's kinda uneven. It's gonna be very uneven in the beginning, but I'm hopeful the rain we got yesterday helps everything germinate. We can look here at the bad spot, like here it was way too dry. But now if we dig down, now that is wet, there's seeds. Those seeds are in wet dirt now. Now it's like wet through and through. I think there might be some drier there, but I think the seeds are now like in wet dirt. So hopefully also these bad parts will germinate. Yeah, that field there is much better. I think this is fine. I think we got enough rain now. Barely enough rain though. It's still like, I wouldn't mind more rain. Just more rain. That's usually the case over here. It almost never rains too much here. Kids couldn't walk to school. Yeah, it's yeah. Over here in Finland, it's very rare that like school gets closed because of bad weather. Like even if it's snowing a lot, it's like whatever, school is like normal. It's very rare that they would close or not have a school day because of weather here. There's been like some reasons, but it's been not weather related, I would say. More would be better, more rain would be better for sure. But now it is, at least now it is. Where the seeds are now, I'm pretty sure they will germinate. Like this is wet here, and the seed, there's like seeds there. Now they will germinate. I think that's enough. Barely enough though. It's, again, without the rain yesterday, there would be nothing happening right here, I think. So the rain yesterday, I think it saved us for now. What does the bird say? But yeah, over there in that field, that's very even. We'll see. In a few days I should fly the drone over the fields. Then we get a really good look, like if it's even everywhere. Then you see it very well. When you see it from the side like this, it's always like you don't get the best picture. But yeah, John is also checking the fields here. But yeah, we definitely need to mow this section. But then I think over there, yeah, we'll see. We'll do this section next. Then we'll see, maybe behind the hedge here. Then we'll go that way and see if the rest wasn't that tall. Here it's always super thick. Super thick. 2 fields away from farm, good. Like the one that's spring plowed is very good. It's similar to that one. The spring plowed are very even. The fall plowed are good. Yeah, the spring plowed is like this. Not good yet, but I think the rain now, hopefully it was enough. So yeah, the big field looks kind of like this. Pretty uneven right now, but we might have been saved by the rain. We'll see. Like it will take 1 week now before this comes up from the ground, but in 1 week's time we can tell a lot more, I think. Spring plowed had lost more water. Yeah, so it's always when you plow in the spring, as I said earlier, when you plow it, it kind of like the moisture evaporates more. Like when it's plowed in the fall and then it gets wet over winter, then when it dries in the spring, only the like very surface
dries up. So that means you can see these were seeded like the same day or like one day apart, but that one is way more like evenly green. This one is like some spots are green and then there's nothing in other spots. But it should, like if it starts to grow now, then it doesn't really matter that much. They could still yield about the same, I think. But yeah, we will see in the next few weeks will tell a lot. Next couple of months will tell even more. But like most years, the amount of rain is the biggest deciding factor. Get a lot of rain, grows well. Get not so much rain, does not grow that well. Also try some fall seeded crop. Yeah, it could be okay, but from what I've seen when the neighbor does the fall crops, they don't really do that well. It's like the fields are so flat here that it's very easy to get the winter kill. But yeah, we can go take a look at the better field. Like this is very uneven. You can see it's green in some parts, not in others. But we can just take a quick look at the other field. The other field looks good, very even. Oats only spring seed. I think so. I heard somewhere, or I read somewhere or something, that there is like fall barley or maybe even fall oats. I don't know. But yeah, I've never seen like fall oats or fall barley. But maybe it's a thing. I don't know. But not here. It's not here. It's not yet a thing, at least. But yeah, look at this field. This field looks very much better. It's only in the very bad, where it's very bad dirt around the island and maybe around the other island. There's nothing, but otherwise, like this is very good. This is what you want in the spring. This is how it should look always, but it depends on the rains. Like this is very good here. Here you can see all the rows. Everything has germinated at the same time. This is like what you're aiming for always. This is very good. And then you can see the other field there, seeded the same day. Not so even at all. Big difference between that field and this field. But yeah, maybe the rain we got now gets the rest germinated there also. But this is very good here. This is, you can see all the rows. Everything has germinated everywhere. Yeah. GPS lines, so all the lines follow along very like evenly. You can't see any gaps where one seeder went and the next one. They're all a little curved here because I think John drove like a curved line here. But it's like all the lines are parallel to each other. Impossible to tell where I think one seeder went here and maybe here's like the gap between them. Pretty hard to say. But yeah, now this is good. This is good. Here there was enough moisture from the winter, so everything germinated, and then the spring cloud is a little bit more uneven right now, but in a week's time that might look better too. But yeah, we could, in a couple of days, we can try to fly the drone over the whole field. Then it's, when you're higher up, then it's really easy to see like around the islands or in some places. Did John leave something unseeded? But this looks fine here. There's nothing, no gaps here obviously. It's all, when you drive with the GPS, it's very easy to make the long passes. Like they will be very good always. But then it can be when you drive around the islands and in some irregular shapes, then you might like leave something unseeded. But yeah, this looks good here. Very even.
Hopefully it will ripen at the same time. Yeah, so that's that field that's very more like very uneven now. Like there's gonna be like a gap of maybe 1 week now, but over the whole summer it should like even out until fall. But if it's uneven at the fall, then you can still wait, like half of the stuff might be ready and the rest is not. Then you can just wait a week more, maybe 2 weeks more, so that everything is like yellow and ready to harvest. But yeah, of course the dream is always to get it very even, then everything is more simple. It doesn't hurt to walk on it. No, it's when it's this small, like it's 1 leaf, 2 leaves, it's basically like grass. If you walk on it, it comes back up. At this point it's like grass. But then when it's, let's say when it's like 20-30 centimeters, then if you walk on it, then it might not come up. But at this stage you can walk on it. Doesn't really hurt. No tram lines for sprayer. No, we don't use sprayer, so we don't need any tram lines. That being said, we are gonna spray something on this in a couple of weeks. We're gonna spray some micronutrients. So we're actually, this year you will actually see our old sprayer doing some things. But it will be, we only spray nutrients. That you can spray in organic farming. Otherwise, we basically don't spray anything, but nutrients you can spray. It's gonna be, what was it? What was the nutrient called again? John bought the stuff already. I can't remember it now, but it was like, yeah, some sort of nutrient that was a little low. So we did soil samples last year, and almost all fields had the one nutrient was like a low. So we're gonna try to add that this year. Why can't I remember what it's called? But it's some sort of like micronutrient. But yeah, the clovers and stuff you probably cannot see. They usually later. Like I think this is just weed. I don't think that's the clover. Probably weeds. The clover usually comes like slower. Later probably. Oh yeah, manganese. You said it, chat. Manganese. We're gonna spray some manganese. That's the one that was low. So yeah, John bought like 400 euros worth of manganese, and we're gonna spray that on all the oat fields. I think oats uses up a decent bit of manganese, so we have quite often oats, so makes sense to spray some manganese occasionally. But yeah, we did that once earlier. It seems like that's the one nutrient that goes low pretty easy. Manganese. I think the soil here doesn't have that much manganese, I think. But yeah, what are these tracks? I think some sort of deer or something has been here. I see some tracks. Small tracks. But yeah, now this is good. Even there's like a hill, that's worse soil. Usually it comes later there, but now it's very even everywhere. This field is looking really good actually. It's probably one of the better, more even starts we have gotten in many years actually. Now when it rained, now there is like surface is dry, but now here is good moisture. Like this is very good, and there's no dry layer underneath. It was enough to barely soak through. You can see it's not wet, but it's not like super dry. So for now it's good, but it's gonna be warm next week, so more rain would not hurt either.
pH number is okay. pH is probably, I think on our fields it was like a little bit under 6, like 5.8. I think many fields were 5.8, 5.9. It could be higher, but yeah, it costs a little bit to put some lime on the fields also, but that would be good. We haven't done liming in quite a long time now. But yeah, you could put a little bit of lime on, it would not hurt. But the pH now, it's like okay, but it's starting to be on like the low end. Could be higher. But yeah, let's mow a little bit more. Probably want to mow this and yeah, maybe this section. And then the rest we can leave for tomorrow or some other day. pH about 7, slight under is best. Yeah, something like that, like over 6 or something is very good. But yeah, we've gotten still decent yields. I don't think like the pH is kind of limiting yet. But yeah, in like if I would have just unlimited amount of money, I would put some lime on the fields. But it's kind of tight. Like this year the goal is to survive the fuel bill, so there's gonna be sadly a few thousand more euros going to the fuel this year than on a normal year. But yeah, let's mow a little bit and then move the damn hose before we mow that. Now we can move the hose. I left a little bit there. There's like a bunch of this is like the wild strawberry. So this was not planted here. This has just come in naturally.
like these plants. This is the strawberry from nature. Tastes very good, and this is just wild. This just came here on its own. But we can leave these, not mow these. These will produce some berries later. Oh man, is the connection not so good now? Oh yeah, now it's good again. But yeah, wild strawberries. They're already flowering. Will be some good, small but very good berries from those wild strawberries. Now we can mow the rest. Get the snake out of the way. Get a very long snake here. And tip it over. That is like fine there. Here there's barely nothing there. Mow out to the rain gauge. Mow this part today, then it's fine. The rest is much shorter.
in one giant circle. Oh yeah, my phone is down to 20%. Hopefully we have enough battery to finish this. Then after that it's good for today, I think. Yeah, it's just on that side, but it won't slide down. There's too much friction. Nah, it's not moving. No! Got it. Good that I tried. For real, not just a random Mexico guess. But where? Pretty dry. Boy, Cat is coming for you guys. Cat is coming for the camera. Cat is wondering what the camera is doing. Cat is sniffing the camera. Cat is going over the camera. Do not sit on the camera, Cat. Let's put the camera like this now. Coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massive 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command.
the pines, working through the finish sky, from the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky, from the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pines, working through the finished sky, from the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I talk.
some talk in my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massive 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the fields.